A re rapeleng. Modimo mathata yotlhe wena o leng esi moabi wa botlhale le kitso. Rona batlhanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago. Re neele gompieno botlhale jwa gago jwa se le godimo. Gore kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona. O bo re neele gape poifo ya leina la gago. Le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona. Gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalalelong ya leina la gago. Tshiamo, kagiso le thitibalo mo haseng leno la rona. Go isa popagano ya setšhaba sa rona ka ntlhaneng la ga Jesu Kriste le morena le moleki wa rona. Amen. Amen. Pray be seated. Order, honorable members. Honorable members. Let us start the business of today with the ruling on a matter which was raised by the Honorable Leader of the Opposition, member for Maung North, on the 13th February 2025. Honorable members, please recall that on the 13th February 2026, a point of procedure was raised by the very Honorable Leader of the Opposition, Honorable 𝗕𝗏𝙗𝙪𝙗𝙪 𝙤𝙬𝙗𝙗, on the status of members of the Botswana Patriotic Front, BPF, in the House, especially with respect to debates. In effect, the speakership is therefore asked to advise on whether the appointment of two Botswana Patriotic Front members of Parliament as assistant ministers in the government led by the Umbrella for Democratic Change changes the status of the Botswana Patriotic Front and thus constitutes a coalition between the two parties requiring notification of the Speaker pursuant to Standing Order 7.4 of the National Assembly. The National Assembly of Botswana comprises 61 elected members distributed as follows. Umbrella for Democratic Change, UDC, 36 members. Botswana Congress Party with 15 members. Botswana Patriotic Front with 5 members. And Botswana Democratic Party with 4 members. And 1 independent candidate. Additionally, there are 6 specially elected members of Parliament. With this breakdown, it is evident that the BPF is a minority party in the 13th Parliament. Accordingly, just as other minority parties, the BPF has taken up this position in earnest. Like other minority parties, non-cabinet members of the BPF are included in the Parliamentary Oversight Committee. And as an example, Honorable 𝙍𝙬𝙬 is in effect chairperson of the Standing Orders Reform Committee. Similarly, other non-cabinet BPF members are of other committees, such as the Committee on Wildlife, Tourism, Natural Resource and Climate Change, Committee of Agriculture, Lands and Housing, Committee on Finance, Trade and Economic Development, Committee on Labor and Home Affairs, amongst other committees. In Section 43, Section 43, subsection 3 of the Constitution provides that appointments to the office of Minister or Assistant Minister shall be made by the President from among members of the National Assembly. Therefore,
The Constitution does not mandate or prescribe that ministers should only be selected from members of the ruling party or any party in particular, but from all members of the National Assembly. Therefore, it is important to note forthwith that the linkage is between ministers and members of parliament and not ministers as members of the ruling party. To this end, members of the BPF were duly been appointed as assistant ministers in terms of Section 43 of the Constitution. Honourable members, the Constitution does not suggest that such appointment subsumes, baptizes, or redesignates the status of the BPF in the House. In fact, if such appointment had any bearing on the status of the BPF, it will require an invocation of Standing Order 7.4, which provides that a coalition between parties be notified to the Speaker. The central issue is whether the appointment of BPF members to cabinet positions constitute a coalition between parties, warranting notification under Standing Order 7.4. Now, our finding: the facts as presented do not indicate any formal agreement between UDC and BPF parties, nor do they indicate any negotiated terms of cooperation or alliance between BPF and UDC party. No confusion arises on the status of BPF in the House, as the BPF is not part of the UDC. The Honourable Leader of Opposition suggested that a confusion arises on whether they are speaking as a ruling party or as opposition. The clarity is as follows. When the BPF assistant ministers speak, they speak as cabinet members of the minority opposition party. When non-cabinet members of the BPF speak, they speak as members of the minority opposition party. The appointment of two individual BPF members as assistant ministers does not, without more, constitute a coalition between parties. Within the ordinary meaning of that phrase, or the apparent purpose of Standing Order 7.4. So the essential characteristics of a coalition are absent. There is no formal agreement between the two parties, no negotiated terms of cooperation, no party-level authorization or commitment, no material impact on parliamentary arithmetic given UDC's majority, and no features indicative of a coalition. I so find. So that's the ruling. This ruling is, in terms of our orders, final and reviewable by the Business Advisory Committee. Tlhaloso, Leader of Opposition. Mr. Speaker, ka tshwetso e o e tsereng tota e tsamayana le se re le sedi a letseng a se bua gore ene ga itse BPF e na le tumalano le UDC le nna ne re ntse re tsaya yalo tota mme potso e ne e le gore e botlhokwa ga re botsa ka gore kana ga re debate budget ga te go tsewe 2 from the ruling party, 1 from the opposition, e be re repeata cycle yone. So se ke batla re se confirm ke gore ba bararo ba ba leng ka kwano ga ba bua go thikwa gore go buile opposition, ba ba dedi ba ba ka kwa e leng bo assistants ga ba bua go thikwa gore go buile ruling party ka gore ke matona mo go rang gore ha ntse re tlhalogantse ne re batla re go nne go se ka gana le tsietsego gore ga ba bua a re ba ba laile ba ruling party kana ba opposition. So re tla le re itse gore ga go bua ba ba ka kwa ke BPF as a ruling party, ga go bua ka kwano ke BPF as part of a ruling party, ga go bua ba ka kwano ke BPF as a minority opposition go thikiwa ka go rona. Clarification. Clarification, Honorable Pool. Hang on, Honorable.
Honorable Pule. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente. Ke go leboga thata motlotlegi ka o tlhalositseng kgang kana ntse re le mo confusioneng e tona. Ka gore Honorable Fransel nako nngwe o kakwa nako nngwe o kakwana. Yana go mo tshwantse re a itse gore go simolola tsela gompieno jaaka o tlhalositse o mo opposition because o tla ba balla kakwa gore when it suits him o kakwana le UDC. Ha bona ke toka re dio ga di mo tsamela sentle o kakwana le rona. Yana go ntse mongwe wa batho a tshwantse re ba tlhalosediwe gore go ntse jang. Na the explanation ya go ke tlhaloganya and the confusion that have been in it's amaile mo gona. Ke a leboga. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Clarification. Procedure. Let me take Honorable Aaron, then Honorable Minister of Environment and Tourism. Ke a leboga, Mr. Speaker. O ta mpankanyetsa ha ile gore gongwe ha ke a go utlwa sente. Ka ha ke tlhaloganya ka teng, go lebega gore go ntse go dirwa phoso. Ka gore bo honorable o keditse o supa gore ba kwa ba emetse the minorities. Go reela gore ga re ba schedule mo debate ne ba tshwanetse gore a be re ba schedule mo ka kwana. Yaanong go ntse go sa diragale sente. Ke go pa clarification a le gore ke go sitse. Clarification. Clarification, Mr. Speaker. Clarification. Clarification. Ke a leboga Mr. Speaker. Nna ne ke re gongwe understanding ya ga Repule is wrong because a gore ga o le ko opposition ha gona le dikgantse di buiwang ke ba ruling party tse o dumalanang le bone mo go tsone gore a gore you are part of them. So gore re Frenzel one ha gongwe a dumalana le dikgantse re tanka tsone nako ngwe o dumalana le tseo does not necessarily mean gore he belongs to the ruling party. I think No, clarification. Montunye kgang e tshwanelwa ke gore e nne dikgang e se gore dikgang tse di tswa ko kae. Clarification, Mr. Speaker. Clarification. Clarification. Honorable Jacobs. Clarification. Jacobs. Clarification, Mr. Speaker. Yes, I've recognized you. Mr. Speaker. Does this clarification of yours mean now you are going to alter the sitting arrangements, Mr. Speaker? Yeah, clarification, Mr. Speaker. Clarification, Mr. Speaker. Hang on, I give a Tilidia now. Yes. Mr. Speaker. Yeah, you'll be the last. I'm not the last, Mr. Speaker. Yeah, ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke re gongwe ke thatswe kgang ya ga Mr. Pule, Honorable Pule na e bua. Tota ke bua maaruri ke yone ne ke buditse maloba re le ko seminary ke re referencing o khona mona a tsamaya kwa yana collector madi nako tse dingwe kwa go line ele ka kwa yana ba tulela ka kwano. Mme rona ha re letelo go dira yalo ka kwa if you have been given that assignment ya gore ngwe ke batle matshidiso kana sepehela referencing o khona go tsamaya kwa the house when is still on but yena ha khona go ka dira dio tseo la o khona go dira dio tseo mme rena ha re letelo ke tsone de kgang tse re di bua tsone. Point of order, Mr. Speaker. Clarification, Mr. Speaker. Order. Point of order, Mr. Speaker. Order. Honorable members. Order. Honorable members. Kana na kitsor a nelem theditse ha ke bo. Let me just go to that sentence. The clarity is as follows: that when the BPF assistant ministers speak, they speak as cabinet members of the minority opposition party. When non-cabinet members of the BPF speak, they speak as members of the minority opposition party. Jano, honorable members, the
administrative processes some parliament thing, as I said, we can improve them, especially in light of the obligation on the speakership to be fair and to also have equitable representation of all of you representing constituencies and political parties. So that is what we will need to observe in light of this ruling. And honourable members, again, with regards to the seating arrangement, remember how seating arrangement is done. Seating arrangement, it's a negotiation between leaders of political parties and the speakership. And there are traditions in the House in terms of what it observes, the seniority and all of that, to indicate that this member is a member of the front bench, as it is the case with Honorable 𝗕𝗏𝗖𝙀𝗏𝗏 and Honorable 𝗕𝗘𝗔𝗗𝗏. They are members of the front bench, being in government, which is why they are seated where they are seated. I have not noticed the issue of Honorable Frenzel crossing the aisle. Okay. Yeah, that's a material. Parliament is in our. But you may want to read that with Standing Order 14, that every member shall have a seat reserved for him or her by the clerk, and the seats shall be arranged in such a manner as may be decided by the Speaker after consultation with the leaders of parties represented in the Assembly. That is Order 14. And then, honourable members, as I've indicated on the interpretation of these standing orders, the Speaker or any member presiding is responsible for ruling whenever any question arises as to the interpretation or application of a standing order, and for deciding cases not otherwise provided for. And 2.1.1, the ruling of the Speaker under this standing order shall be final. And as I've indicated, it's reviewable, as you know, in the jurisprudential posture of our courts. Sometimes as speakers we err, but the other avenue is the Business Advisory Committee. So, honourable members, let us go to questions because Regele na kwa di pot. Regele na kwa di pot. So. Honorable Kamal Jacobs, member for Lobatse. Mr. Speaker, me potso yeo ha se yone potso e ka be le gone. Potso ele se isala ya Arabi ya bogologolo, Mr. Speaker. Potso ya me ya nnete ga ba batle go e tsenya kitso re matata ke eng. Ke a leboga, Mr. Speaker. Order, Honorable Jacobs. I lo rona le potso nngwe ya boammaruri e lebagang e sa bone thabo ya letsatsi. E ka tumetse ha go tleke. O motsibuse ka yone. Ditsamaiso tsa rona ba totere ke di mo pontshanyela di nla la le motsopodi a ope. Ha ngota itela ile gore gongwe ne ile itadetilwe kana ine I mo line e tata. Jano rest assured wala debate Honorable Jacobs. Ke kopa go clarify, Mr. Speaker. Ha ke batere seka ha ke bata o atumele o e go tlek ko officing o mo tlhalosetse ka yone. Re be re tare dila le yone. Honorable Jacobs. Honorable Maribe Mpomorolong, member for Gauteng Central. Ke a leboga, Mr. Speaker, potso ke ya bobedi. Honorable Minister of Finance. Honorable Minister of Sport and Arts. Thank you, Mr. Speaker. Minister. Go ba maruri go na le di guideline. The guideline tse ke tsa procurement of arts and culture products and services towards implementation of Prudential Directive CAB 1B 2015. The guideline tse di supa yone framework ya gore
re duela jang badiragatsi ba rona, mme di sa le di nna teng ka ngwaga wa 2018. Mme structure sa teng tota ke just a standard reference for both government and private institutions ha ba reka tsone tsa bodiragatsi kana tse di amana le tsa ngwao. Mme di rate tse di represent the minimum fees intended to guide procuring entities. Maybe le tsone di badiragatsi ba duelwa ha gongwe ebile go lebile tsone di budget ba bangwe kana gona le ka ha ba chargeang ka teng ka bo bone. Mme rona re beile seelo sa gore minimum fee ke yone e leng gore e ka duelwa, mme re beile le seelo sone se leng gore re ka guide gore go duelwa jang. Mme Mr. Speaker, it is worth noting that after the COVID-19 pandemic, the fees paid for groups such as traditional song and dance, choral, and the choir were revised from 10,000 to 25,000 pula. May the current structure ka seng ka teng ile yone minimum fees tse reng di duelwe badiragatsi tse e leng gore governmente o di beile ha pele. Ha o le MC, Director of Ceremony, 5,000, the group jaaka ke tlhalositse 25,000, baboki mogolokwane, traditional instrument player 5,000, disc jockey kana bone bo DJ 10,000, contemporary live band 25,000, contemporary backtrack band 10,000, 1% band 10,000. Mr. Speaker, the ministry also intends during the NDP 12 to table the Performer Protection Bill before this Honorable House to strengthen the legal framework safeguarding the rights and welfare of performers. I thank you, Mr. Speaker. Okay, Honorable Mupati. Honorable Morolong. Ke a leboga stilo se gompieno se se ntse mo mata. Ke a leboga minister ka karabo ya gago. Me ke ne ke re gongwe o tlhalose gore a mme o tlhomamisa gore di ministry le yone private sector ka moka a ba diragatsa di tlhwatlhwa a ba duela di artists ka ha di guideline gore di tseo re di teng di buang ka teng. Sa bogelo kana mo society re na le batho ba ena gore ba tlhokile lesego, bangwe ke ba tlhoka pono, mme ba na le talente ba tlhoka pono, ba na le talente ya mohuta o e le di-artists. A le bona re bakala ka sekale se le sengwe se se tshwana le artist e bidiwa Mphomorolo. Ke ne ke batla gore o ntlhatswetse bo a ga se gore go botlhokwa gore batho bao re ba kale ka sekale se sele as compared to motho o gongwe ena a nang le lesego mo setšhabeng. Ke eme. Honorable Minister. Thank you, Honorable. Ono botsa gore a me di goromente le di kompono o duela jalo. Mo boemong jwa ga goromente go ntse jalo, Honorable, re ipetse seelo gore re duele jalo mo so that kana ha go maphata o thaga goromente ha ba buka artist kana ba bitsa modiragatsi o duelwa ke rona ko sports and arts. Jaanong ha go ntse jalo ke sone se re reng goromente wa tamega gore a diragatse sa se beileng ha pele. Mme ra itemogela mototegi gore ha gongwe ba bangwe kana le private sector ga ba duele sente ba diragatse, mme ha gongwe e le gore ga ba duele sente, mme re beile sone seelo seo gore at a minimum gongwe ba duele jaaka re beile. Mme kgomo ke matshwenyego a leng teng a e le gore a re tshwentse ke sone se re reng ra go tswelela ko pele yaano re tisa le yone Performer Protection Bill gore re sireletse ba diragatsi bogolo jang ka ditshwanelo tsa bone le welfare ya bone. Mme ya ka o bua ka the marginalized maybe lo bua ka bana le bogole
ka ha re setse di price ka ha di ntseng ka teng di akaretsa mongwe le mongwe mme jaaka o tlhalosa go matshwanedi gore le bone jaanong go a kopile re lebe gore re ka ba harologanya jang le ba bangwe kana mme gongwe ebile re ba he priority gape bogolo jang ha go tsena mo goreng re ka ba bitsa kana ra bitsa gore ba tle go diragatsa mo ditirong tsa rona ke go mo e leng gore goromente ke na le tumelo e tetseng gore ha le ntse le tisa megopolo jana ke gone gore re lebelle re bone gore re ka etokagatsa ka tsela e ntseng jang. Thank you. Supplementary. Honorable Supplementary. Further supplementary. I'll take the last one. I'll take the last one from Honorable Monageng. Thank you very much, Mr. Speaker. Kana di o tseki di jo tsa metsi. Are riana Mr. Speaker gore ra leboga gore a be gone mme go na le seelo sa bone ba ba letsang ba ba opelang di MC jalo mme potso ya me ke gore la ke itse karaba ya yone mme ke boletsa mongwe gore a gone mme ba ba tswang ko mahatsheng a mangwe Mr. Speaker ba tswela mo Afrika borwa mo gongwe 𝗕𝗶𝗶𝗏𝗏 the late 𝗕𝗶𝗶𝗏𝗏 ka le letele mohiri government we ta hiri bo 𝗕𝗶𝗶𝗏𝗏 a hiri bo Jimmy Dludlu ha ba ke ba amogela 25,000 ha ba ka ke anong ba ba tswang ko ntle bone go beiwa jang dituelo tsa bone sa bohelo kana ha re bua ka go letsa ebile ba hirile go tla go letsa go buiwa gape ka promoters ba no ba manager yone tiro yeo anong ke re a ga le lebe thata gore ba ba manager tiro yeo ba ska ba compete le ba bereki ba government gore ha gona le tiro ko ministry wa gago ampo ko ministry wa ga Dr. o ntse nga goroga go mpio ka tsoko mahatshing go ska ga nna gore ba bereki ba government be ba manager tiro yeo enelwe promoters ba idira a letla le ka jalo. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Minister. Thank you, Honorable Member. No botsa ka the international artists. Tota ka ha ke buileng ka teng ke tlhalositse gore go mo ke seelo se re reng ke minimum fees. Mo eleng gore go ra gone gore le go duela ka ha re ipetseng ka teng ke gore le ka duela le go heta gone ho. Ha o ka ela thoko di artists tsa rona ba harologane ka ha ba chargeang ka teng. Ne re ba the minimum fees gone gore re avoid go exploitiwa ga the local artists ka gore ha gongwe ba neelwa batho ba bangwe ba neela madi hela a leng ko tase mme kana gona le di-issue tsa bo willing buyer willing seller go a buisanwa mo di-contracteng ha gongwe go lebile le one budget ya event gore ke event ya selekanyo se kae tseo ha gongwe di a buisana ke sone se re beile minimum fees gore e nne tsone tse e le gore di tla re guide mme go na le matshwenyego Mr. Speaker a eleng gore the local artist ba ngongware ga gore ha gongwe ba ba tswang konte ba duelwa botoka ba bangwe ba duelwa ke debate e teng mo industry tota gore re ka dira jang gore re lekalekanye mme ra bona gore some artist ba eleng gore ba locally ba bangwe ba eleng gore re ka ba tlhalosa ba charge hela go lekana le even international artists and ka gore bile go laola le yone quality of music that they produce go a supagala sente tota gore mme mo Botswana re na le bokgoni bile re ka duelwa selo se se botoka se se hetang so ne se re se beileng mme ha re bua ka go compete ke matshwenyego a tsileng ko go rona bogolo jang ba industry bone ba promoters association ba setse ba supile gore kana ha gongwe ha re na le di-events re na le mathata a gore government-e tabe nna organizer gape wa di-events go bo gore a gore rona ba re reng mo industry ke rona di-promoter ga re bone thuso epe kana rona re le di-association ga re nne involved mme re simolotse that conversation with the industry gore ha re nna le ditiro ba nne involved jaaka ne re kile ra dira maiteko la ha dio tse dingwe ne re bona gore go na le some teething problems tsa go le ka go di-association ha re dira yone National Arts Festival ba le involved ba le part of it ba bangwe le di-promoter mo teng ba bangwe le bone ba diragatsi mme ke dio tse e leng gore ya ka ile megopolo e taka bo Honorable 𝙍𝙗𝙨 𝙪𝙢𝙗𝙗 ke megopolo e tshwantse gore e thothiwe te sente re tswelle re buisane le industry re bone re ka tokahatsa jang dio tse di ba amang. Thank you.
Honorable Mopati Mabusepule, member for Gauteng East. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa puo ntse go dumedisa terata honorable speaker ke bona e ke toka re minister ga yo la le ke thare vice ya go etla mothusane ke o a tsamale. Question number 3. Honorable Minister of Finance. Halala, Leader of the House. Sorry, Mr. Speaker. Get our telling. We are Minister of Finance and His Honor the Vice President. Kibela, it's very, very unlike him. So Kibela la considera it. Yeah, Kibela mo re asa aware of. It's something about aware. Honorable Simasiko Skamapulanga, member for Chobe. Good afternoon, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Honorable Minister of Health. Honorable Assistant Minister. Thank you, Mr. Speaker. Ke leboga gore o tswere dikgang ka bono go pila like sana le tsona go di arabile sente. Karabo ya rona ke gore dipalo tsa melemo e leng gore ene ya latlhwa ka tsela e tshwanetseng go tswa ngwageng wa 2019 to 2025 e ntse jana ka 2019 go ya go 2020 e ne le dipheke tsa 347 tse ne di expirile 2020 to 2021 347 ne di expirile 2021 to 2022 206 ehe ba re ba nkutwe Mr. Speaker ke simolole ba ta utwa ke ne ke supa jalo gore go tswa ko ngwageng wa 2019 go go 2020 expiry quantity e ne le 347 packs 2020 to 20 hanele ka reitsa I have a flu, so my voice is not as clear as it usually would be. 2020 to 2021, 347. 2021 to 2022, 268. 2022 to 2023, 342. 2023 to 2024, 283 packs. I've said that 3 times. 2024 to 2025, 313. And then the expiry is net out 2019 go go 2020 le 2020 to 2021 lebaka la teng ele gore ne le kana go ya COVID me ke tlo go supa jana on the value. I think it will help you better ya so these expiries still destroyiwa ka ngwaga ngwaga wa 2027 go ya go 2019 rather 2017 go ya go 2019 go destroyilwe tse e leng gore the worth or the value ya teng ke 5,373,997 pula ngwaga wa 2020 go destroyilwe tse e leng gore they are worth 10,185,638 pula 40 thebe. Ngwaga wa 2021 le 2022 I've asked for the figures and I could not get them. Me ratana ntse re seka gongwe bo honorable Pule ba ta re dinela ka 2023 o destroyilwe tse leng gore they are worth 1,424,579 pula, and then 2024 go destroyilwe quantity e leng gore is worth 1,092,373 pula.
ke ne ke santse ke supa jalo gore ka 2021 le 2022 ga gona inventory ya teng, and the reason we've been given ke gore gone ga se ka ga dirwa inventory ka lebaka la COVID. I don't know how valid that is, but that is what we got. And then ka gore motlotlege na boditse ka paracetamol 500 mg ka September 2024 morago ga recommendation ya BOMRA gone ga destroyiwa paracetamol 500 mg mme ga destroyiwa di packs di le 19,478 ile packs of 1,000. And then this packs value at zone in a 1,081,000 pula. Ke a leboga, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ta ke go leboga tona ka tshedimosetso ke supe yana gore go na le ga o reng ga le kgone go bona inventory ate. Your system se ne di le down kana ne it was manual. Ne go dirwa go le manual kana ne this is captured in the system. Kana ke re ka computer. Then ga ya bobedi rutwa statement se se reng le hatsele le supply le kana le kentile kana le neetse bana melemo e ba bolaya. That statement was put here, Mr. Speaker, for between July 2023 to July 2024, bana by the higher blood, by the ARV, bana to a compromised drug or treatment. Kuba marur hole kahe tona ka statement ise. Hodi raheti jang hore melemo ye. It's a more CMS, ko di kokelong kana di kokelwaneng. Mme ntse le bona gore ga se mo seemong se se ka neelwang batswana. Ke a leboga. Ora Minister. Thank you, Mr. Speaker. Ke se molehela ka go supa jalo gore mo go ya ntlha ke supile jalo le ha ne ke bua in just ke re go tarre go bona re pule re go tsa karabo. What we have in here is what I think I've already explained gore le baka le leng gore re le neetswe ke ba eleng gore ntse ba tshwere puso ka nako yone ke gore gone go le COVID mme ka lebaka la gore ne go le COVID ba ne ba sa dire inventory ya stock sa teng. So jaanong as it is tota hala ta bele go ithata ka gole gore ke gore ke re go ntse jana. That is the reason we've gotten from those who were in charge then, and I'm not evading responsibility, I'm just saying things as they are. And then go bo go nna le ya bobedi ya gore a mmele ha tshele le ne tse bana dipilisi tse leng gore di ne tsa ba bola. I think there's two things. Sometimes, Mr. Speaker, it is only fair that when honorable members banale a matter that is of that level of seriousness, so that we can properly account for it. And then, because we reference part of the debate, parliament thing, I think, they possibly should be asking, or they should have asked in that debate for the honorable member gore I explain kana at sebu supi just as buang mo ke dumelang gore ha ile gore na le jono tatabo abo adusa. Otherwise at the right time when the question is brought before us ke ta yaraba e go mo sa maikutlo ga tse leng gore motho ke yaraba a ya belela. Ke a leboga. Supplementary. Ke ne ke dumela. Further supplementary honorable Maplang. Ke dumela gore gongwe ya bohelo ga e covera ene ke re go diragetse yang gore melemo e re utlwalang e go ya ko dikokelong me itswa ko CMS were they having knowledge ya gore melemo ene a distributiwa go twe bolaile bana kana e expire le ya di ARV ya di high blood e dule yang go ya ko dikokelaneng
seemo e se le knowledgeable ka yone. Nya, honorable member, kana potso e o e botsang ga e tsamaelana le order 40.2. Yeah, because you are introducing a matter not relative to the original question. I think your question, the import of your question was on incineration of expired drugs. So any supplementary ought to be about that. So I'm disallowing the supplementary, and I'm going to Honorable Government Whip, Member for 𝗕𝗶𝗃 West. Honorable Dira. Mr. Speaker, I give you medicine to you. Honorable I give you medicine to you. Give you medicine, but 𝗕𝗶𝗃. Mothers, where? Question number 5. Prime Minister of Lands and Agriculture, Honorable Minister. Nta ke go leboge motsamaiso tsa parliament. Tota ne ke tsa gore dikgang tse re di buile mala wa thata ko General Assembly gore di ska ra hela ntse re tswela re di tswelediseana mme ke tla ya raba hela Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'm aware that current fences are frequently destroyed by wildfires and that this damage is exacerbated if debushing in surrounding areas is not done properly. My ministry carries out debushing of current fences as part of the maintenance program to facilitate. Hang on, Honorable Minister. Hang on. Sorry to disturb your floor. PC, please approach the bench. Thank you, Honorable Minister. You may continue. I just needed to satisfy myself in terms of whether the answer will be in line with Order 40.5. I know the matter has been ventilated before outside cameras. Yeah. But I'm of the view that you can answer it. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Tota karabo ya la ka bokhuswana Mr. Speaker, re buile dikgang tse mo General Assembly ntse. Mme ke buile le ma parlamento otlhe thata re ntse ra tolosa dikgang tse gore re tshwaragane yang go bona gore re nna ntse re tswela re tokagatsa yang seemo se re lebile bogolo segolo gore re lwantsha yang ka namo e ka tlhagogang ka tlhakone molomo segolo bogolo ha ile gore re bona gore terata ga yana mme ke batla go leboga ma parlamente ba ntse ba eme ka dinao ra ba bankanya diterata ba di bankanya le go go lona go mo parlamente ra leboga maiteko a lona ntse la dira ra gore le netatse gore terata di tswelantsi di babalesegile ke dumela thata gore le ba me baraka e rekisana makogone ba nametsega tota ka ha ile gore re tshwanetse kganye ka teng Mr. Speaker ke a leboga. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Honorable 𝗕𝗶𝗃. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kana ke utlwa tona. Tima Government Whip. Sam. Ke utlwa tona. Maybe le ke utlwa le direction ya etsaya. Ke direction e le gore ke interest of the country. Bontsi jwa rona na re ka dumalana le yone. Yana bothata jwa rona ke gore rona go re tswang teng diemo tse re le mo go tsone di bothoko. Ha ne le gore tona ha riana ga ene kganya go etsa hela jaaka sengwe le sengwe go tshwana gore ke mathata e tare ha re bonye madi re ta dila nayo and all the sorts. Ha ne go na le special dispensation hela e lebaganang le bothata jo then ha re ka ke ra e bua. But
a re ka thoka go e bua ha mme bothoko bo lekwa batho boneng ba le mo bothoko a tseye kgato ya special dispensation kana goromente a tseye kgato ya special dispensation then go tla siama. nya mme ke tsa gore tona o utule certainly ka ha o buang ka teng ona ke kgonegile ke gore ga o kgotsogale le karabo ga o kgotsogale le karabo mme go sa re gore ga araba yaanong makutwe honorable government whip on the supplementary. I'm sure Tona is not ke a leboga tota kana diterata di a agiwa go tswa go di togelwa hela ga gona maintenance plan a o ka lebelela diterata tsone tse di mo kgaolong tsa rona tse di re kgaoganya le Ngamiland le tse di re kgaoganya le CKGR di na le more than 5 years go sa dirwe sepe mo go tsone di thare di godile mo teng boja bo godile so ne kere ke ya re ba dira maintenance on regular basis me go sena di bushing in the area a ke go baballa dio tsa ga goromente ha o dira terata go tswa bo togela dithare le boja bo mela mo ile gore ha mollo thago o senya yone terata ile o melela go tswa e robega hela e nna useless so ke batla tota minister a tlhalosa gore what are they doing go protecta dio tsa puso tse dithuto tsa puso ora minister ke a leboga Mr. Speaker ke tsa gore motlegi ke kgonegile nna ntse kgakololo e leng gore re tla etseletsa ke tsa gore tota le motlegi digwa ke kgakololo Mr. Speaker ya gore re bone gore re tshwaragana yang le ba local government ka mephato re tshwaragana yang le bone ka boikageng go bona gore re sireletsa yang tsa tlhole go tse re sireletsa maraka Mr. Speaker gore re tswelele ka tshepo e leng gore ba na le rona mo go one ka yone Mr. Speaker ke a leboga. Honorable Monedi ba Gaisamang, member for Sosong. Ke tla mo tsela Mr. Speaker. Honorable Ambassador Kenny 𝗕𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓 member for Kavango West. Honorable Speaker, ke tla mo itsela. There's something about this question. We got a correspondence about redirection, possible redirection. Yeah, but it's our considered view that it's actually properly directed. It's properly directed. Kaore ibua ka dikoloto tsa badirela puso e be no pola ba temothuo jana ne ke batla rena understanding ya gore is properly directed. Leader of the House. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente ke tsa gore potso ya go nna yana kana madi a bona ya go ba agriculture and therefore bone ba temothuo ke bone ba maleba go ba ka araba potso e. Good. Leader of the House, a careful reading of the question, a huge debt owed to low-ranking public servants left over the previous administration. That is the crux of the question. Very especially. Procedure, Mr. Speaker. Let me say. Leader of the House, I get to It's one gets a horror, Mr. Speaker. Make a nugget say what we could do is what I check the ministry taught. And then we does ours now told our give a bakutua, where Kawana Kataraya, Kalabo. Honorable Kekonerile. Thank you, Mr. Speaker. Kana Potsoe is specific to veterinary services. Specific to veterinary services. Me. To the relevant Minister of Agriculture. And that's why I escalate to State President. Public service falls under him. Remoise. So, I can issue a hoboka di kolotosa mapata o tenya, hobatu di kolotosa ba. Yeah, me. Let's discuss it outside the House so that Honorable Opposition Whip, Honorable
Caterpillar Kainangura Hikwama, member for Mount West. Ke a leboga, Honorable Speaker. Question number 8. Honorable Minister of Higher Education. Honorable Minister. Mr. Speaker, thank you so much. Thank you, Honorable Opposition Whip, for the question. The University of Botswana is undergoing a major transformation following the adoption of its 2020-2029 strategy, which aim to reposition the institution as a high-performing organization. A consulting firm, Flowcash Gateway, was engaged to review the university's organizational structure and performance management systems, revealing significant misalignment with the new strategic direction. As a result, a comprehensive restructuring process was initiated in March 2020, focused on creating an organizational design that supports research, increases efficiency, and channel more resources towards academic functions. In view of the delayed restructuring process, I then requested the University of Botswana management and the recognized unions to convene and produce a formal memorandum of agreement to govern the remaining phases of the restructuring. This was completed on the 28th of November 2025, and it included the structured implementation of the university's transition to a new organizational structure effective 1st December 2025. The agreement established clear guiding principles, including compliance with labor laws, fairness and transparency, protection of employee rights, alignment with operational requirements, and minimization of disruption for a detailed phased implementation plan covering migration to the new structure, appeals, mop-up process, internal vacancy placement, selection process, issuance of appointment letters, retrenchment procedures where necessary, and transition to full operational implementation, together with firm commitments by the university to consultation, communication, and employee support through the restructuring process. That was the general overview. Now, going to Roman 1, the University of Botswana Act and statutes have been under review by the Council of the University. This process, particularly for the Act, is ongoing, and once complete, the amendment will be published in the Government Gazette in the ordinary course. Roman 2, the University of Botswana statutes, on the other hand, are amended at the sole discretion of the University Council. During this period of organizational restructuring, Council resolved that it shall be reviewing statutes on an ongoing process to ensure alignment with the new organizational structure and any new process and procedures. The latest amendment, I think that's where your question is, the latest amendment to the University of Botswana statutes were published to the university community on the 30th of January 2026. Roman 3, the University of Botswana Council is in place and has begun to convene its meeting. The last one, Roman 4. In conclusion, Mr. Speaker, I am aware of the frustrations and disgruntlement regarding the restructuring process at the University of Botswana. Although the process has been slow, I intervened, and following my intervention with my last meeting with the management and the union some 4 months ago, I am currently satisfied with the progress thus far and remain hopeful that the entire remaining process shall be completed amicably by the target date of March 2026. Mr. Speaker. Okay. Honorable Senolo Bokhatsu, member for Lentswele Taule-Phephe. Thank you, Mr. Speaker. Question 9. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Honorable Minister. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. The 𝗥𝙘𝗔𝗗𝗃𝗃 road is a gravel road under the care of the Minister of Transport and Infrastructure. And the Kopong-Gaborone North is not under our ministry, but the Ministry of Local Government and Traditional Affairs. Part 2, Mr. Speaker, the ministry will continue to maintain the 𝗥𝙘𝗃𝗃 road routine through dry grading on a quarterly basis. The road was last graded between December 2025
and January 2026. Thank you. Supplementary. Supplementary, Honorable Gatso. Nyame, ne kere ke botse na grade ya go tona ga ke nete but ne kere ke mo ga gore amme a gona le any plan ya go tsela tse ire in a bituminized road ka re ke tsela ya le leng gore e go tlhokwa e linka khatleng e heta ka kopong ya go heta ka bo ga kuto ya go gore ga go jwaneng. Are there any plans ya gore tsela e go bona ya no go tshwelediwa isiwa go godimo se se go utlwa rano ke tla tsena mo ya kopong Gaborone North ka re kopong Gaborone North it's 6 kilometers mme ana ka rati ke ga honorable Mosego ke tla mo e botsa the right time ma ke me ra gore Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker. Maikelo a gore mente yo ke gore gongwe le gongwe go na le batho teng re ise ditsela teng maybe le gape re ditsa se sekono teng bothata jo bo leng teng ke one kgotlo a madi yaanong go raya gore tse tsotlhe tse re kgonang go di dira ka madi a re nang le one re di tsenya mo planning ka tswa le budget and NDP 12 mo go raya gore ga di seo mo dibukeng tse go raya gore mo nakong ya gompieno ga re ka kry-a e dira re tata re tsenya mo nakong e latelang. Ke a leboga. Supplementary. Honorable Onale Pelo Kidikilwe, member for Surrey West. Dumela motsamaisi wa dipuisano tsa Palamente. Ke question number 10. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Minister. Utsube Mike Tona. Thank you, Honorable Speaker. Ke di berise batswara ke ba ke di berise le ba khatla le batswara ba Khatleng East. Mr. Speaker, I am fully aware of the state of schools, especially boarding schools in the country, including those in the Surrey West constituency. Of all the schools in the Surrey West constituency, Mashoro Junior Secondary School is the hardest hit, and the ministry continues to devise ways through which it could be rehabilitated to improve learner welfare and student outcomes. Currently, there is a company attending to the plumbing works at both the boys and girls' hostels. Mr. Speaker, in view of the current economic hardships, our ministry is amenable to exploring cheaper ways of providing maintenance to government facilities, including the use of brigades and the new 𝗥𝗚𝗚𝗏 Public Works program. Thank you. Supplementary. Supplementary, Honorable Kidikilwe. Ma ke go leboge minister ka karabo ya gago. Mme gongwe motho a go tse gore a seemo se ka bile o re you are aware of it. Ha o bona a ga se sone se sa amang maduo a bana go bo ba ithutela ka tlase ga environment e ntseng jaaka e re buang ka yone jaaka o bua ka Mashoro e le gore is the hardest hit. Ke lebogile gore o bo ena nkotse ka gore ke yone ya mileng thata jaaka o bua. Mme gongwe go tswa bobedi ke gore go a ka wena o le minister wa child welfare motho o ka go botsa gore kana wa tlhalosetsa motho gore mme gone mo o re lebile thata tsa botsogo bana mo sekweleng ba tshwanetse ba dirisa ntwana ya boithomelo ba le kae ka dipalo makeme gono se ka go thataganyetsa thata. Honorable Minister. Ke a leboga Honorable Kidikilwe ka potso tlaleletso ya gago. Gona ke boammaaruri gore where there is no conducive environment, it affects the learning outcomes tsa baithuti. Eo ra e amogela. Ya ka ke setse ke buile gona gore ke bona boswa bo ke bo jeleng raitso. Ke buitlhela ya la bontse yalo mme ga re ka ke ra phutha mabogo. Ke swantse nako le nako ntse ke re neele nakonyana ka go tlhaloganya seemo sa itshwelelo ga re leng teng. Re heng sebakanyana re nne re leke go bona gore e tla re nako e tsamaya
re baakanye dikolo tse jang a re ska ra hela pelo di a re tshwenya tota ya bobedi ke yona ya matlo a boithomelo ai gongwe ga ke na karabo e tsepame ke tloga ke re 15-1 kana 1-10 e be ke itlhelela gore gongwe ga ke a bua sentle ka gore go na le di-toilete tsa flush system go ba go nna le tsona tse o buang ka tsona tsa ga ke tswa ra o buile ka tsa mesima but I cannot commit myself until I get the correct information. Thank you. Honorable 𝗕𝗶𝗪𝙨𝙫, member for Soroe South. Ma ke go leboge motsamaisi dipuisanyo ke go dumedise mo tshokologong eno. Question number 11. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Minister. Mr. Speaker, Makeleboge, Honorable Lesedi for that question. Mr. Speaker, the government is committed to promoting human rights and the dignity of people, all people, including children. The use of corporal punishment in all schools has been suspended pending the review of all relevant laws. This is done in the best interest of the child and is intended to align Botswana with international conventions, including the United Nations Convention on the Rights of the Child, to which the country is a signatory. Mr. Speaker, I'm well aware that in Botswana, culture, faith, and child-rearing practices are deeply intertwined. The issue of corporal punishment is not merely about dismissing culture or faith. Rather, it is about examining whether certain practices continue to serve the best interest of the children in a modern constitutional and human rights framework. Botswana culture has always evolved, and child rights have also changed over time. We must realize that culture is not static, and that culture is not abandoned when it evolves. It adapts to new knowledge and social realities. Mr. Speaker, as a Christian myself, I'm fully conversant with the scripture. However, the word, the rod, in biblical scriptures often symbolizes guidance and authority, not necessarily physical beating. As you are aware, Christian teaching emphasizes love, gentleness, patience, and nonviolence. Many Christian parents globally now advocate for nonviolent parenting while remaining deeply faithful. Mr. Speaker, the issue of corporal punishment has been debated in the country for the longest time. The then Ministry of Education and Skills Development raised this matter during the consultation on the Education and Training Bill. All key stakeholders supported the abolition of corporal punishment, including the teacher trade unions, who also advocated for the strengthening of educational psychological care and support for teaching and learning in schools. Mr. Speaker, the UDC government has received overwhelming support from the citizens on the strength of its commitment to upholding human rights generally. Thus, government anchored its decision on the winds of change that were desired by the people and on positive feedback from our development partners and multilateral organizations. There is no doubt, Mr. Speaker, in my mind, that the legality and practice of corporal punishment of children violates their fundamental human rights to respect for human dignity and physical integrity and to equal protection under the law. Mr. Speaker, teachers and learners are aware of the alternative discipline methods apart from corporal punishment. Our ministry has not received any reports suggesting a significant increase in school indiscipline arising from the ending of corporal punishment. Learners are willing to be guided and to respect teachers, staff, and fellow learners. Schools continue to enforce positive behavior management approaches in consultation with learners, their parents, and guardians. Mr. Speaker, formal assessment on the situation in schools before and after corporal punishment is ongoing. However, there is extensive global literature on the negative consequences of corporal punishment on children. There are far compelling arguments
against the continued use of corporal punishment in schools in favor of positive discipline methods that are non-violent. Our ministry continues to monitor the situation to ensure zero tolerance for violence in our schools. The Children's Act of 2009 is an instrument created under the human rights paradigm. Child welfare practitioners and human rights agencies have identified its gaps. Mr. Speaker, it is against this backdrop that the Children's Act is in the process of being reviewed to mitigate against harmful cultural practices against children. Mr. Speaker, in conclusion, I would like to emphasize that culture is valuable, faith is valuable, but both must be interpreted in ways that protect human dignity and promote children's blossoming. I recognize that societies go through social transitions and that legal reform must be accompanied by public education campaigns, parental training on positive discipline, and engagement with traditional and faith leaders. Therefore, Mr. Speaker, today I challenge my fellow members of parliament to champion children's rights in our society and ensure that children receive basic education with dignity. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Lesedi. Ma ke go leboge Mr. Speaker ke leboge le tona ka karabo e supang gore thupa e santse ba e suspendile mme ne ke batla gore gongwe tona ha tswella mo go yone kana a tswelle mo go yone ka tsela ya gore mme botho jo re bo bonang ko dikweleng o dumela gore ntle le corporal punishment ke jo bo ka dirwang jang ka gore ya bobedi re bona e le gore jaanong ma-teachera kana tshireletsego ya barutabana le yone mo diphatseng ka gore bana yaanong ba ya ko dikolong ka dilo tse e leng gore di bogale go gaisa yaka o ka akanya bana ga ba sa thobatawa ke ma-teachera sepe ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke arabe reng a botho ba bana mo dikolong bo ile ko tlase bo ba ma-teachera mo kotsing. Nya right. I met with one of the school heads. Ha dikolo di tloga di tswala ke tsere maeto mo dikolong go bona gore a tota kgang ya gore gate bana ga dikolo di tswala ba nna violent. Ke tsamaile mo dikolong tse tharo ke tlhomagantse ga ke a hitlhela go ntse yana ka buisanya le mogokgo e eteletseng council ya bagokgo a mpolelela gore nnyaa ga go a nna yalo. Sa bobedi, I would like to reiterate a statement that I made here last time. Ba gaetso a re tlhaloganyeng gore ngwana o socialize into any values, whether good or bad, between 0 and 6 years. These are foundational years. Ka nako eo bana bao ba tshwantse bo bana le batsadi ba bona go ba ruta either se se molemo kana se se busula. Yaanong ga re ka ke ra ithola mokgwelo wa rona re le batsadi ra rolela mo ma-teachereng. I'll repeat, there is acute negligence of children in this country. So a re tswe mo go engwe hela re itebaganye le yona eo. Ga go te le re lo jwa le sa le metsi ga go teo le ko sekolo go tewa between 0 and 6 years, foundational years. In fact gompieko ya hokotsega to 0 to 3. Ke sa gore o mlukale o ka dumalana le nna go le go. Yaanong a re bua ka bana ba ba yang ko dikolong ka di-sharp objects. Na re di-sharp objects tse ba di tsaya kae? Tse ba tsanang ka tsona ko dikolong ba di tsaya kae? Ba di tsaya ko dikolong kana ba emella ka tsona ko malapeng. Ke sona se re reng ga re ithola mokgwelo o re le batsadi ko lapeng ra re ma-teachera bone ba dire ya. Are we not socializing our kids into violence? How many grievous and serious cases do we have tsa bana ba ba in conflict with the law? Tse di diragetseng corporal punishment se be emisiwe. A nne di diragala yalo di kgantswana tse di bokete tse le di crime tsona tse di heinous tse nne di diragala corporal punishment e so mo dikolong.
nya ba gaetsho ne ke kopa gore kgang e re tlhalositse ke tlhalositse le ko ntlong ya dikgosi ke tlhalositse le mo dikhanseleng ke la boraro ke boeletsa mo parlamenteng ne ke re ba gaetsho a re kiteng ka thupana ko malapeng re godisa bana ba rona sentle between 0 and 6 ke tlo repeat re ska ra rolela mokgweleo mo barutabaneng ke a leboga. Supplementary, Honorable Lekau. Ke a utlwa mme Kgefela. Le gale gongwe motho na ka kgathegela gore dikolo tsone o tsamaya mo tsone a ke tsa puso kana ke tsa private tse o boneng maduang ka ra hapana le rona ko re tsamayang teng re bona go nna le dikgang tsa mohuta o ko dikgaolong tsa rona tse le re itemogela seemo seo mme potso engwe neng ka go e botsane le gore minister ne le re le setse le go lebella melao e mengwe ha o lebeletse tebello eo ya gore le setse le go assess ya go wela leng gore re itse tota ka nnete gore a e emisitswe kana e tla tswella ka gore nna ke emega ke o ke dumelang gore go tshwanetse gore go nne le thupa ko sekolong yaanong wena o sologetse gore tshekatsheko eo e ka be e wetseleng gore re buele le matitšhara le tshireletsego a bone ka gore go emisiwa thupa mme ga go supeo gore matitšhara bone ba go sireletswa yang ke a leboga minister ke santse ne ke tla boelela kgang e ke e boeletseng gore mo curriculumeng ya go ithutela botitšhara I'm a teacher myself by profession a gona gope ga nkileng ka rutwa gore ke discipline ngwana ka thupa mo thutong ya me ke le teacher ga eyo e nngwe ya bobedi ya gago raetso ya gore a ke tsamaile ko di-privateng kana ke tsamaile ko di-publiceng yes di-private ke tsamaile mme ke di etela hela ka ke le tona mme ko teng ba dirisa mo go teng positive behavior management ba promota yona eo o tsaya so se se molemo ka ngwana o bo tlhotlheletsa sone mo go yene yaanong nna ke bua ka di-public school ga ke bua ka di-school le moeteledipele wa council ya di-school etse ke raya wa di-public school so there is no correlation whatsoever between learning in schools and corporal punishment le go botswang go ka ntshupela ne ke le ko kgaolong ya gago ya pitso ya maduo mangwe ko bohelong o ne a dumalana ba state gore o dumalana gore there is no correlation between corporal punishment and discipline so a re se ka comrade honorable Mr. Speaker a re se ka ra tshaba kgang e ke buang ka yona ka re a batsadi ba tse boikarabelo ba nne le bana ba bone between 0 and 6 re tle re bona gore a ga gona go fetoga se tshabeng kgang e ba gaetsho ke mo go yona ke ga go nna ke ante ke a leboga mme ke go sologetse honorable Lekau gore ga e kitla be e busetswa corporal punishment mo dikolong ke a leboga Supplementary. Wa Bogatso. Thank you, Mr. Speaker. O bona kganye, Mr. Speaker, nna ne ke bona ka tloga re ya shankudisiwa. E batla go bua go tlhoahetse kana ka re tala go dikweleng nna go se ke a kre se ke shaisa maabane helana. Go na le mathata a mantsi ko dikolong. And I sometimes refer you to some researched work. Teaching children of the disadvantaged or children of the destitutes. Honorable Minister, they have role models who happens to be their parents. And then there are those children who are so disadvantaged. Baba's now role models. But the role model is the teacher at the school. They use the stick to enforce discipline because it's our research. They are so problematic. Or sometimes you need to coerce them. And then you go back to 40.3 I get debate honorable speaker. I know also botoka. Koreba slot. Reta go ya tlhatla re tlhwaetse re tla botshena pe ka di ideas tsa gore ka direng go tokagatsa kwa dikolong Take motlatso. Hang on. Speaker, take motlatso ga botsa. Hang on.
Okay. Honorable Bogatsu. Order. Honorable members. I get la bona rona kwa dipotso e hedile. Me Honorable Bogatsu, should I take it that you are invoking standing order 41.1 read with 38.1 M? In other words, are you asking or seeking the minister to make a statement on this particular subject? Mr. Speaker, to always recent. Procedure, Mr. Speaker. Hang on. Further supplementary. Order, honorable members. Honorable Bogatsu na kopa minister go ra ira statement in terms of standing order 41.1 read with 38.1 M. Honorable Minister. Honorable Speaker, nekere kana Assistant Minister wa Child Welfare and Basic Education, o kile atla gona ha tla go ntsha statement. Ya no ga ke tsora go tshwanetse gore ke tlise se sengwe gape statement gone. Ya no ga nke go kgonagala gore go tle statement sa bobedi bathong. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Supplementary. Procedure. Supplementary. Procedure. Order. Honorable Minister. A kitsura honorable Onyapa na bata o thusa sengwe me ke ne kere a ke re le gakologelwa gore once go nna le prorogation sepehela se se kileng sa buiwa mo nakong e hitileng se ka boelelwa bogolo jang ha ile gore a ke re go ntse go na le nako between when the corporal punishment was stopped ya no di observation dingwe tse ba go ma parliament ba reng ba ntse ba di etse thoko ya no gongwe oral minister a ke tsora mme wa you to seize ne ke re ka mabaka le mabedi le baka la ntha ke gore a ke re ha go nna le prorogation go ra gore sengwe le sengwe se ka simolola seswa a ile gore ne le tshutiso e tsene ka nna tsena gape ha ile bili ne tsene ka nna tsena gape ha ile potso e ka nna boella ha ile statement se ntse se ka boella le baka la bobedi ke gone gore again from the stoppage of corporal punishment they've been developments from when it was stopped go italla gompieno go ke sone se ba totegi ba reng a o ka dira statement me a ke lebeletse di standing order sente PC o teng a o ta gakolla o ka ra di party ke gore a metona o ka dira di statement but in the interest of the house ne ile kopo ya gore o dire statement. Procedure, Mr. Speaker. Further procedure, Mr. Speaker. Honorable Speaker, like I said, it's been months and we are going in around maize. As a ministry, renale strategy, se holistic. Se preparing for na no gore re tle re se neele le ona ma teacher sa alternative discipline ya bana. So when I know corporal punishment, I would be very happy to say this is what we have come up with to address this issue. But I'm saying this, Honorable Speaker, protect the Honorable Speaker. Ka gore tota ke santse ne ke batla go tlhaloganya gore bo honorable ba ba setseng kganye morago ba re ga ba utlwe eng gongwe ba tsamae ba ntlele evidence ya gore ba re go diragetse eng ko kae ba ntlele evidence e tetseng ya gore e rile corporal punishment e se emisiwe a nne go sena borukutlibo le go tlhoka kutlo. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Otherwise, we'll be going in around maze. Procedure, Mr. Speaker. The honorable members, se tona si buang ke gore go tswa mo nakong e ba a tserentshetso ya gore corporal punishment ya ema mo dikole go ta utella gompieno a gona sepe se se morang se re o ka boela ha
ataka information. I want to pay information emtsa. Go thangoro o ka tale update le batho teng. A re konte hela ha gore lona le ko office nya go le mothalosetsa gore nya metona. Rona ko Pico Primary national case se kana sa indiscipline pele ga corporal punishment me rile morago a emisiwa yanong go lebega se mo setsero phekelo e sele a ko se ka se ke kganya a re konte ga mo ga dumele go na le mosola gore a ba ta go boela selo se le sengwe hela Procedure, Mr. Speaker. Ona procedure Point of order. Honorable members Arrange General Assembly. Point of order. Procedure. Point of order, Mr. Speaker. Procedure. Point of order. Procedure. Sirenjalo. Honorable members. Sirenjalo. Baba. Order. Honorable members. Procedure, Mr. Speaker. Honorable Khan. Honorable Khan. Procedure. Honorable Khan, are we here? Are we here? Procedure, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Honorable Lucas. Point of order, Mr. Speaker. Procedure. Makilute, honorable members. Honorable Lucas. Thank you, Mr. Speaker. Negere tona no gora a re se go re ke bona ke tega re tse ka gore a ke re tswa ko di khotleng ra diretse di khota meeting go na le pressure e ha khamatsa mo batsading gone ko di khoteng nna kana kwa di tshwanelo mo e leng gore ke goroga go khoteng ke tsa gore tshwetso e ke yone e siameng ya corporal ke esa siama ya corporal punishment me a ke tsana go khoteng batsadi go tsetsejwe go go bojang go bantha bare ha e boele yaanong ga se gore gone mong minister ka re tswa go di khote rutwa di khantse le pressure le bogale jo ja rona jo bo dirwa ke gone gore kwa re mo pressure mo di khoteng gate a e boele gore to thalo se sente gape gore bolele di alternative tsone tseng nne ke re Mr. Speaker mo re kopele gore a ta e thalosa ka bophara le rona e tere ha re boela go ha e le gore hantse re dumalana re tere kgone go boela go di khote gore nya mme thaloso ke alternatives tsa corporal punishment ke tse di latela ke ra rona ke emeletse kwa e le gore yaanong ke mo pressure ya gore o ka e swantse ke dumalane le thupa mme ne ke ntse Point of order. Further procedure. Procedure, Mr. Speaker. Makilute, honorable members. Honorable Government Whip. Right. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke ne ke botsa gore na ditshwetso tse di tsewang mo ntweng a di tsewa ke tona kana parlamente e na le seabe sengwe boikarabelo jwa parlamente ke ka gore rona re tswa go dikgaolo re bonye seemo ka ga sentseng ka teng gore bana ga ba itshware sente they threaten teachers ba threatena le batsadi ba bone bangwe ga bana ya se debate a kere kgang ke gore re le ke go sosoetsa minister to make a statement but as I've indicated as far as she's concerned I want any new information Further point of order, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Oh, the honorable members. Ya gore ko di khoteng bangwe ba complaina ke tsa gore go toilesegile ya ka lona le complaina gone ya ka le complaina yana gore corporal punishment but sa se batang ke gore kana statement o se hile mo parlamenteng me ha sna gore na se ha what new information empirical as she says a kere ne ke la example ya Pico Primary gore ha le tile ka di statistics ko gone gore nya me nna mo kgaolong ya me ke na le dikwele di le 9 di statistics tsa indiscipline di suspension le indine di le ha ya no bona gore di tsamaya ka ya sa le o emisa thupa gone go mo ke gone mo ka mo compelang gore yano a tekwano ka gore yano ta bona le new information Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Yeah, any complaints tsa go di khoteng honorable members it should be expected. Yano ra tswella ra ko debating honorable members. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. Honorable members. Are ka kerata go touta kgang le ngwa hela over and over. It's a weighty matter, I agree. Me kana go motho mo maso go bona di statistics tse ke di buang. It's very easy. Very, very, very easy. Yeah. So tanka information ka
E ka irang gore a tahe statement. Are into the appropriation bill, clerk? Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Opposition Whip. Mr. Speaker, you made a ruling yeki totang. Jano, hakitsu gore no re information ya go tsewa iswe kae. Ga batho ba sena go taka information ba ise ko office ya motho yo ganana yo le bona gore wa gana ga ba te go retsa kana ie kae. Ka gore I think this issue is an issue ile gore tshwantse re thusane re le hatse. Ya no ga gona ka ha ile gore re ka ithusana re le boeteledipele re le puso a be go nna ekete ga re tsamaye mmogo. A me jaanong ko batho ra go tsamaya ja mmogo go supagala gore ministry wa ga tona le mothusi wa gagwe bone go lebega bone ba tataletsi ba sa bate go retsa la ha ile sepe se se buiwa ke ba bangwe America tsamaya mmogo ka tsela entseng jang. Further procedure. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Order, honourable members. Yeah, honourable Hikwama Emotuela, standing order 38.1M. A member may ask a question seeking a statement from a minister. Yana kanekibua. How to ako madinare. Ogata losa orenya kibone yana ko miriminti kibone yana ko makome ko petum point kibone yana yanong ke botsa ne ke re minister a ire statement. Diran jalo ba tote. Yano Sergeant at Arms on telephone ya ga ona re Moswane o ta etsaya ka April. Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Point of order, Mr. Speaker. Honorable Kau. Mr. Speaker. Well, Honorable Kau. Mr. Speaker, esale ke le ka go itekagela gore ka gore lentswela me le ko tasa ga re Lucas o bo motsenya pele ke re ke le ka go supa gore procedure ke gore ke na le potso ene ke ibuditse minister a ba hapana le yone hela go thelele ene ke le ditse gore ngwan ka ba bile ka gore ne ke buditse potso hela gore le solohetse gore ka no supa mo karabong ya gore le setse le dira assessment le solohetse gore le go etsa le a ba re ithoboga re na go dira me ano e contradicta sa se bua sa gore re dira assessment me on the same time are thoboga nka ke ra thola re boela ko nya me tota yone e tswetsona bo le kau me ke tsa go rona arabile kana tota ene se na se bua re o se ithoboga ka sone ke gore e ra santsa le ha le nteng hale gore tshwetso e ka boelwa morago yeo ke yone a e tlhalositseng yaanong mme go sa re gore go ngwale ka ke la mosusu e tsagale ka taka ka bosupi ya ka nne ke bua clerk. Notice of motions and orders of the day. Appropriation 2026-2027 Bill, 2026 Bill number 1 of 2026. Second reading, resumed debate. Order, members. The question is that the appropriation 2026-2027 bill, 2026 bill number 1 of 2026 be read a second time. Order, members, the debate on this bill is resuming. For the House adjourned yesterday, Honorable 𝗕𝗶𝗏𝗏𝗏𝗏, member for Maung East, was on the floor debating and is left with 6 minutes and 10 seconds. Honorable 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏, take the floor. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Moswane. Ne ke re ke go kope maitshwarelo a itse kgatha kgoba ile ya melo kana re paperless ke yone ya no ke dirisa ke re ke go kope maitshwarelo ke yone re dirisa ka gore paperless right ke utile molato ke a wa amogela. Thank you. Okay, point taken, Honorable Moswane. Thank you, Mr. Speaker. Me re dumedise batho tere dumedisa setšhaba ka kakaretso. Maabane, Mr. Speaker, ne re ntse re tsweletse ka dikgang tsone tse tsa kabo ya madi. Mme kgatelelo e ne ke tsamaya go yone ke ya gore ha itsholelo e hetoga letseno jaaka e hetoga yana.
economy under transition. Lebelo le eta hetogang ka lone go tla tswa mo ditshwetsong tse di tseiwang mo kabo madi le mo tirisong madi. Ha re tsamayang teng gompieno ga go tlhokagala gore sengwe le sengwe e nne se se tshwanetse gore se ka dirwa. Go tlhokagala gore re bate methala e le mebedi le meraro e re dumelang gore ha re tsenya madi mo go yone ke yone e ka godisang itsholelo ka lebelo le le go godimo, high impact areas. Maybe le ke ne ke supa gone gore ditsela temothuo bojanala ke tsone dilo tse e le gore gongwe nka be re ganela mo go tsone thata re sa re gore tse dingwe ga di na mosola gore di kgone go godisa itsholelo. Ha re lebile ditsela re bua ka ditsela tse di tshwanang ha o tsaya tsela e tswang Mamuno, gantsi Maung e ya Mababe, Pandamatenga, Kasane, dithoto tse di yang Zambia e ka nna corridor ya tsone, e ka tisa letseno, e ka unlocka so many economic opportunities. Ha o tsaya tsela e tswang mo Gweta e heta ka 𝗕𝗕𝗃𝗃 e ya Kuke, e ka unlocka so many economic opportunities. Ke tsone dilo tse re tshwanang ke gore re be re lebelela mo go tsone tseo gore mining, tourism di ka gola ka lebelo le le rileng ha re dira dilo tse di ntseng jalo. Mr. Speaker, budget e bua ka tshekatsheko ya gore madi a dirisiwa sentle, financial prudence, monitoring and evaluation. Mme ke gore ha o lebile ka ha lona le dirisa madi ka teng le ka ha na a dirisiwa ka teng go ne go na le bo DM model mo e le gore ditlhwatlhwa di ne di isitse go godimo hela thata ka bo 50%. Gompieno re hano go tiswa lenaneo gate ke bonno a ke re go tšhentšhilwe sha hela ba gote bonno ditlhwatlhwa tsa ntu ya teng ke 50% to 100% more than se motho a ka se dirang ka 2.5 a ikagela 2.5 ka bo 150,000. Mme mo bonno ditlhwatlhwa tse neng tse re di bona ke ditlhwatlhwa tsa bo 400,000. Gone mo hela gore ga gona phetogo, fa gona financial prudence, ga gona o setse 4 minutes o tata o ita o se ba ga gona jalo go tshwana hela le point of order, Mr. Speaker. Go tshwana hela le corruption mo go lona. Order, Honorable Muswane. Ne ke re gongwe go nne le paakanyo ka gore e ka latlha setšhaba seno mabapi le gore mongwe a tshwantshanye di-project tsa development manager model tse ne go hirela kontraka gore a direle puso tsela le kompone e ikemetseng e ya ga matlo jaanong e batla go a rekisa ka thulaganyo ya gore moneetse thulaganyo ga ka ke a re kore ko corruption e re e boneng ko DM model a ba re o e bona mo bonno gompieno nya e tlabe le go tlhoka lesego ga go tlhaloganya hela Mr. Speaker ga go dio tse pedi tse ga di nyalana nna nka be ke moitwa a re ditlhwatlhwa tse gongwe re sekasekeng gore jaanong di gorogilwe jang ko teng e se gore go na le corruption mo teng. Thank you. Ya menka ke correction o ka bo mo o kana clarification tota o ka bo kopile clarification. Ora o ke kgone me re tswelle Mr. Speaker o setse o mo arabile ke tshenyo ya nako me re tsena mo kganye ya GPO. There is a myth ya gore go centralize di GPO go emisa tshenyetso setšhaba maybe le go save madi a government ga se boammaaruri ga e le gore go dirisitswe $500 million mme go ne go tshwana ke gore nka be go dirisitswe $2 billion potso ke gore 1.3 billion yo kana 1.7 billion yo ga go te o seifilwe go te wa seifilwe jang rona ko Maung ra ipotsa gore ke gore ha batho ba disaneng ba na le 20 years ba tshwana ke gore nka be ba duetswe madi a bona le bala a be go sa duelwe e be go te go seifilwe 1.3 billion ba botsa re ka 1.3 billion yo a ga seno na tshwantse gore duela wildlife batho ba rui ba Haenaveld ba tshwengwa ke ditau ba tshwengwa ke ditou ba rui ba ko Shorobe ba tshwengwa ke ditau mme wildlife dikoloi tsa bone di phekile di le 5 dia engwe ga ena battery engwe ga ena dithaere engwe ga ena engwe thoka service ba ipotsa gore a mme batho ba ha ba thoka dios 1.3 billion yo a sene o tshwana ke gore nka ba dirile dilotse ke ene
ha o ya ko letsholathepe batho ba tlhokahala tsatsi le letsatsi yo mongwe maloba e ne le gore ga gona oxygen ga gona se batho ba ipotsa ra 1.3 billion yo a ga sene ka ba reketse letsholathepe oxygen ke ene ha o ya ko bathong ba ba bolwang ke diphilo ka gore rona kwa re na le bolwetse jwa diphilo jo bo go godimo hela thata batho ba modimo ba tshwanela ke gore a be ba ya letsholathepe gararo ka beke ba ye go tlhatswa diphilo mme ga bana madi ga bana eng ba pateresa gore ba shelekete ga ba bonye madi motho a tsamaye gangwe hela ka beke kana gangwe hela mo bekeng tse pedi botshelo bolwetse bo a gakala botsogo jwa go bo a deteriorate ba ipotsa gore a me SNCD mo 1.3 billion yo a ne sa hiwa nkabe se hilwe sengwe se le gore ka kgona go tsamaya ka sone re ya sepateleng jaaka e le tshwanelo ya gore motho ha sena sa naso goromente le motsadi wa gagwe wa thusa ka lephata la SNCD a 1.3 billion yo a nka ba sa dira sengwe ba bereki ba ipotsa gore ke gore di overtime tsa rona di transfer allowance tsa rona tse re tshwanna ke gore nka be re sa bolo go di duela tse re sa bolo go di kolotiwa ka bo 2023 a 1.3 billion yo nka ba sa re duela ona ga tshwanetse gore nka ba duetse a ha ntse alo ke saving kana you have deprived batho dithuso tsa gore nka be ba hilwe madi GPO ha o lebella ba gwebi gompieno tsatsi le letsatsi ba fola line ka hata se ga Ministry wa Finance ga ba duele ka ha gatwe go seifielwa 1.7 billion o seifiwa ja ha gona seifi dikgwebo tsa batho di dirilwe batho ga ba tamelwe ga gona di-service ko dikgaolong lona la re la seifa ga gona le ga e le seifia le eme ka dikoloto tsa batho nka be le re a batho le re centralize di-GPO hela ka gore ga gona madi re bone gore tsatsi eno re ka lathela yo ka moso ra lathela yo ka moso o mongwe yo batho ba fodile line gore batho ba kgone go duelwa ga gona safe thoko boa maruri lona le tsela gore le sample le ko mabaleng le bata puso hey la busa a go le sikinyane ho sikinya mo hasa kyo mo hasa sikinya ra mogapi molore hey la ra busa a re tswa mo dikganyeng tsa dipepere. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Minister of Water and Human Settlement, Honorable 𝗕𝗓𝙗𝙗 Mogapi, Member for Phalape. Ke a leboga Mr. Speaker. Me ke tsa sebaka se Mr. Speaker. Ke go leboga ke be ke tsa sebaka se ke leboge mothusa tautona Renda Bagaolathe go ba a dirile tiro ente ka budget Mr. Speaker. Budget Mr. Speaker e aligned le sustainable development goals. E tsamaelana gape le Vision 2036, e tsamaelana gape le manifesto wa UDC. Se se supa gore re ne re lebeletse tota gore lehatshe le tshwanno ke gore le kae. Mme se se tona se ke batlang gore ke sa kgolele mothusa tautona ebile le tona ya madi re tshwetse gore mo budgeteng ye e le la ntlha mo lehatsheng la Botswana. Budget ya rona re sologela gore e nne le ditshenyegelo tse di tshwarang 103.58 billion ha re tshwantshanya le 97.61 billion ka 2025-2026. Se se raya gore Mr. Speaker go na le kgolo ya 5.97 billion. Kgolo ya Mr. Speaker e raya eng ga re tsena mo dithutong kana mo dikganyeng tsa itsholelo. Kgolo ye e raya gore ha itsholelwa e le bonya e sa dire sentle o tshwanna ke gore o spende thata gore o kgone gore o tsosolose itsholelo ya gago. Mme se re se lebogela mothusa tautona go ba a ile ata ka bothale bo ja go bona gore nya a re tsholetseng itsholelo re spende re se ka ra re ga rena madi re be re nna re sa spende ka gore batho bana ba ka wala mo isong ba dikompone tsa dikago ba dikompone tse di harologaneng go ne go ka nna le bothata. Sa bobedi Mr. Speaker ke batla gore ke lebogele mothusa tautona re Renda Bagaolathe go ba a ile a nna ha batse a sekaseka a re go tshwanna ke gore go nna le maintenance 1.85 billion
e le la ntlha mo lehatsheng la Botswana maintenance o raya gore boradikonteraka ba tsa dikago ba tla kgona go bona sengwenyane ke ka moo re reng ga itsholelo go le bokete jaana e tshwanelwa ke gore re spend ke ja di-issue re se ke kgonegile ga se tseo ka di kgona ntse Mr. Speaker, re tshwanetse gore e re ga re thodimela budget re lebelele gore e lebeletseng thata budget ya rona retso e lebeletse dikgang tse di buang ka human capital and social development dikgang tse e leng gore di tebe di akaretsa dikgang tsa botsogo di akaretsa dikgang tsa thuto ka gore batho ba modimo re tsaya lehatshe je re ithela tsa botsogo di kgauthane tsotlhe mme yaanong nna ke gakgamatswa ke ba ga rona ba banang ba hetoga ba lebelela ba utlwa ba re hela party ya UDC ga tirisa ka e le gone batho ba modimo ba ntseng ba bona gore re tshwaraganye le bothata re tsene go sena bandage go sena nnale go sena pilisi helang batho ba modimo la go ntse go te go motho a re nya re ba tsetsi puso e monate thata jaanong ga re ba dire sengwe nnyathe batho ba modimo ao force nya a re lebeleleng boammaaruri ka ga bontseng ka teng ke itumelela gore dikgang tse mosetotona di buile ke dikgang tse di amana le infrastructure tse e leng gore dikgang tse ga gona sepe se go ka se dira mo itsholelong ga o sa akanye gore o gokaganye lehatshe ka ditsela lehatshe le la rona le gore re kgone gore re ise ditirelo ka bohego ke gore re le gokaganye ka ditsela re le gokaganye ka boranyane jo e leng gore tara go ise go ye kae re be re ya go gongwenyane ko pele Mr. Speaker mme Mr. Speaker batho ga ba ntse ba bua ba shaba ka rona ke a ba retsa ba bua dikgang tse e leng gore nyaga se tsone ke re kore batho ba ko Botswana o he rona re ko Botswana ohe re ile re ta tokahatsa itsholelo ye ka mo go bitswang go ke Botswana Transformation Economic Program lenaneo le ke lenaneo le le tsepameng le e leng gore ka lone ra re goromente ga ke a dira sengwe le sengwe mme lona le le private sector tan re te rage mmogo tan re te re bereke mmogo tan re te re dire ditiro mmogo tan re te re tsholetse itsholelo ya lehatshe la Botswana mmogo ka Botswana Transformation Program clarification go no ka ipotsa gore ba ga rona ga se tso ka di kgonang honorable furniture tse di boketenyana ke ja itsholelo e ko di mothata o ja di issue papa jaanong le ga go ntse jalo kana go utlwa ba bangwe gore ba re nyatsa ba re Batswana o itse re UDC ye e gaiswa le ka demokraga bangwe utlwe ba re nya ga o gereita UDC e tsere D kana ba re gate demokraga e tsere D UDC e tsere U ke batla gore ke re Motswana ko gae tsa pena o ithikele wena ka wena tse UDC tse dinte e di diretseng Batswana ba gaetsho re ta re tswa kgakala re bolelwa gore ha tandabala ya basadi bagolo e ka okediwa lehatshe le yawa yo okeditswe basadi bagolo ba itumetse mme re ntse re tsweletse lehatshe ga la dirwa ke basadi bagolo le banna bagolo gore ba bone tandabala re tswa kgakala re bolelwa gore helang ga go ka ba ga diragala hela gore nya bana ba sekwele ba se ka ba neelwa allowance ya 300 ba di-vocational lehatshe le kawa randa ba ga o late le remaele banna ga ba tseba sekaseka ba oketsa allowance ya nna 1900 go tswa ko go 300 mme ute motho a le ga a tsoga mo borokong a re UDC ge ya dira sepe ao bona ditiro tsa UDC pele bona ditiro tsa UDC pele UDC go le thata jaaka go le thata yang manifesto wa rona re buile gore ba gaetsho metsi ke selo sa bothokwa metsi a tshwanelwa ke gore Motswana a akole mme ra nna ga ba tshela re gokoletsa Batswana metsi ka 30%. Ditshenyegelo kana bili ya metsi kana mo go teng ke water tariff kana dituelo tsa metsi re di gokotsa ka 30%. Re dirile jalo
le la ntlha ga e sala ka 1966 domkoraga e buisa batswana ba ikutisa ba re ao go mo go ete go bone ra se ka ra ema ho mo ministering wa rona ra re nnyaya mme le ga go ntse jalo go le bokete itsholelo e le thata le kolota metsi mo go gakgamatsang re le hokoletsa sekoloto se sa metsi ka 50%. Ga o kolota 10,000 o duela 5,000 he e le la ntlha ga e sale Botswana bo tsaya boipuso UDC e taka dilo tse di molemo tse di ntenyane jang jaanong bo utlwa motho a re gate goromento wa rona o ungraded motho wa ga itse o grade tota ga go to ka re ga tshwaelo a bona ungraded go re motho wa modimo ga itse go grade motho wa modimo o lathegile tse ke tse batswana ba di bonang ba di itumelela Clarification. puso ya rona o batla go tshela madombi mmu wena ke a go itse puso ya rona e rile ga e tsweletse ba gaetsho go le thata go ne go te ma special le ke ema gona ke tho ke ema ka no ke re batho ba modimo ma special constable a modimo gate ba tlo hirwa le gompieno ma special constable ba hirilwe ne ke le ke etetse ko police maloba ke ga ba itumela ba re minister o itse re puso ya gago e siame tota ne re sa akanya dio tse ke dio tse dinte tse di molemo tse ke re Motswana kwa gae o ko utwe botsotsi ja batho ba reng party e ge ya tshwana go hiwa matshwao ba ga puso ya rona e eme ka dinao gompieno yana e ntshitse mekwalo ra re batho ba ba ntseng ba sotega ba ma security guard ba ntse e re ga kgwedi hela motho a ba sia ka kgetsi a re mme o suile ga ke le duele yaanong ra re ra ba hira bona the batho ba modimo ra ba hira ma security ya ba tebe ba amogela ba nna permanent and pensionable ba kgona ga o tsaya louni ko bankeng ma security ya mokwalo o setse o dule mokwalo o dule gore maklinara ba modimo ba nnentse go tenya ba ke ba tsamayang ka reverse hela ba togeleng ho nya le bona ba tebe ba hirwa ba le permanent and pensionable ba kgona ga o itseela louninyana matshelo a bone a tokagala ao la re dilo tse ba ga rona ba concourse ga le di bone dilo tse di bona ke dio di dinte a re di bueleleng batswana gore ke la ntlha re bona party kana puso e tserwe e be ema ka dinao ka tsela ye ntseng jang batho betso ne re bua re batho ba ta bona living wage ya 4,000 re tsweletse step by step ba ga goromente ba tsaya 4,000 mo mantung a me a bonno a ke agang ke rile hela duelang batho 4,000 mme batho ba tebe ba itebisa go se le ba re nyaya party e Kopa tlhaloso. le ha e le sepe ba gaetsho Neela Shadow Minister. lebeleleng hela gore puso ya rona e dio tse dinte tse di dirang tse e leng gore re tsweletse re mo loetong le tsone mongwe le mongwe wa di bona go ne go te radio e ka sha go te television e ka tuka ha o ka buiwa seei ha o ka buiwa sekalaka ha o ka buiwa sebirwa Taolo Lucas gompieno ba bua seburwa ebile se monate go buiwa sejwaponshe ha rena go ntse monate a radio ya sha a television ya tuka dilo tse dintetse di boleleng batswana gore UDC ya busa go ntse molemo puso a rile ke a ditshwanelo bana ba rona malobo ko phalatswe ba ne ba strike-ile mo busti ba re nyaga re itumele go gona ba soletse gore gongwe motho o ka ba tsenya letsogo jaaka mo bogologolong nako neng go busa domkoraga he le ba kile ba re bolela bana ba betsa bana ba dira dilo tsote mme mo pusong ye bana ebile bana ba sa kopa le permit mapodisi ba ba tsaya ka botswere ba re hela puso e ke a ditshwanelo iketeng se senyeng sepe ga gona ngwana yo o kileng a betswa re dilo tse re a di lebogela ba bangwe bana ba seeletsa bana gore nyang senyang bogolo gore le betswe bana ga ba ka ba betswa re itumelela go sepodisi se ke a sa kgola boramapodisi ba phalatswe ka nang ba tshwere bonte tiro e ka teng BMC ye rra go ne go to ha e ka ke ha ba ya tsoga ha e kake
ga te urile I declare and I decree BMC e duetse dikoloto tse dintsintsi jaaka ne le utlwa Mr. Minister na bua gore dikoloto tsa UDC di duetsa ga ke tsa BMC ke dilo tse di molemo tse e leng gore ra re ga nne se thako le molomo e re ke be re tsamaya kgakala hela ka gore go tsene puso e ntšha ya UDC e tlwaetse e dira tiro ka boammaaruri. Ke kopa tlhaloso tsalane. Mr. Speaker, ke kopa tlhaloso. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Honorable Happy, go na le point of order raised by Honorable Kekgonerile. Mr. Speaker, kana ha gongwe ha tona bua jana thata ka gore o reeditswe ke batho le hatselotlhe ka bophara ha ke tsore a go siame gore ra be re reeditse tona hela a sa bua boammaaruri ha bua ka BMC a re itsogile ya rana rona ko mau BMC ya mau e tswetswe e sa reke dikgomo tsa batho e sa tseye dikgomo tsa batho e na le kgwedi go ntse jalo ka gore ha gona madi. Nya no ka moganetsa hela gore ga o dumalane le ene mme ditiro tse dintle tse di dirwang ke puso ya UDC. Mr. Speaker, a ko bone he go no go padile batho ba kubia mamantung go phikwe batho ba kubia mamantung a BCL go phikwe ke tsane kwa ke rile batho ba banna mamantung e direle melawana re le nela mantu ko silibe phikwe a BCL re ithetse tshenyetso setšhaba se kana ka se na Mr. Speaker ke kile ka botswa thata ga nna ka botswa gore hey na ra ga to rekotse safe hele kana mo office minister ka re safe nna nya batho ba modimo safe nna ha kae kante safe ga te ikile ya ta auditor le ha e bua gore safe kae safe le ha ke tsare mo office e le gore ha re isere tsa puso safe rekilwe ha go te go tsane minister ya go go a bosigo bothe ya isiwa ya go hitwa go gongwe intshwa mo office ya minister ano ra re tsone dilo tsonetse batho ba ga bantse ba bua ba itebala ba re kgota re ta di bua thata le di malala le re tu ka re ha le kana la bua re ta khurumalla tse di hakgamatsa jaanong le sang go bua ga le ba le ke beng le bua. Mr. Speaker, re ithetse thuto e o le po go sena ditilo go sena tshoko go sena sengwe le sengwe re koleka re eme ka dinao ra tsosolosa we are rebuilding re na le tshologelo gore ko re yang teng re ta goroga re ithetse Mr. Speaker clarification e se kana ma di go inele ka our assistant clarification honorable Motsamai. ke a leboga Mr. Speaker ma ke dumedise order honorable members moretse ya we tla re ke maela ba tlhabega ne ke re Mr. Speaker ke dire clarification ya ke botse tona gore ja ka bua ka kgang ya dikwele jana go senyega ga dikwele a o ra ja ka mothusa tautona ana tlhalosela a papametse a ba supa gore madi mangwe ke ya me a go lebagana hela le maintenance kana go baakanya dikwele le ditsela le sele a ska ba ya go sele a o ra o gatile gone mokganye eo raitso ke a leboga minister. Mr. Speaker, ke a leboga re Motsamai o itshwere sentle ke yone kganyo ne mototegi batho betso re maromaro ka dipuo gore ithela dipatala di hola ka hata se garo ba getso go ba maruri ga re latole dipatala di hola le ga di awa ka hata se garo tshenyetso setšhaba e tswa bogologolo ke a go akgola re khenika pink ha ne le gore batho ba retsa ke ne ka go retsa wa re tshenyo ye e sale e diregetse go tswa bogologolo ka bo 2008 mme ka gore ba ga rona ga ba retse thata nna ke a retsa le ha ke swa ha parlamenteng ke a retsa mme ke a go akgola ke bua sa ka gore ka lengwe la matsatsi wona ka birile ra o dirile molao ebile no le ramapodisi ka nako eo mothusa ramapodisi le taga kologelo gore tshenyo ya kwa Central Medical Store go kile ga buega gore go tswile madi a kana ka 24 million
24 million. Ena nya thotomiso ya ga itelo ka boammaru go utswile madi a utswa ka hata sa ga domkora ga seng ka hata sa ga UDC. Dio tse ga di senyegatse dilo tse ga di lathega jana rra di re hitela go senyegile re hitela go bodile. Me jaanong a se ka re hitela go bodile e be re yaanong yo ta be re nya wena ka go romosha re tsa sebodu re se ba mo godimo ga gago. Ga le bata go ganetsa sente ba ga rona ke le thuseng amogelang dio tse dinte tse UDC di dira se tse boleo bothe le be le re ke ja UDC ga le ka itirela jalo batswana ba bothale ba ta le thopo mme ga le ke la bona thopo nna me ke le bolelele ne ke ganetsa ke le kako ne re ga mme Maserame a bua tse dinte ka phalape ke a ema ko opa diata e ntse ke le wa kganetso ke a opela diata gore dio tsa di buang ka phalape di molemo gore o ta ragela sepatele se gompieno se le mo budgeteng jaanong ke re le lona ga le batla gore le tsamaye mosepelo o molele re Kaiser lemoga gore re dirile re neetse batho ba Silibe Phikwe manto re dirile re hile batho ba Silibe Phikwe morero re dirile ka tse ke di balolantse ke gone le ta bonang gore nya batswana ba lemoga ebile ba itumela ba getso re ithetse mo lehatsheng la rona go na le lekgotla le bitswa gote Public Service Bargaining Council le na le dingwaga e seng ngwaga o le mongwe hela e seng tse pedi e seng ka theme ya ga rre kgama hela ka theme ya ga rre kgama ka theme ya ga rre Masisi Bargaining Council e phuthame e sa bereke re itsosolositse o palle gofi gore ba bereki gompieno yana ba ta kgona go bargaina ba tsosologile e le ya go gatang puso ya ga rre Ndaba Gaolathe le rre Gideon Boko re ba getso a tse di molemo tse re di bue tse dintenyana ga ke rate gore ke bua ka tse dingwe tse tsala mena di bua rre Musiare gate motho mongwe ke prime ministera o tsamaya ka security se se kana-kana hela ke a go itshwarela tsala ke didimetse wa nkutwa ke go itshwaretse ka gore nna ke itse gore yena yo ne le president e ne le minister wa defense force o na tsamaya ka dikoloi tse kae ha nke ka bua o na tsamaya ka batho ba ba modisang ba mapolisi ba le kae ha nke ka bua ba masole ba le kae ha nke ka bua dikoloi di le kae ha nke ka bua dihohane di le mo teng ha nke ka bua jaanong ke a more o dinya ka re ga ke bua ha ke a bua ke tse ya henya ha ke a bua go thelele mme re tso mo ha saene o tsamaya ka koloi e le one ka monwa one ka monwa jaanong kana go uta batho ba bua di sele hala ke be ke re gore batho ba ba re mme ba getso ko behelong ke re re ithela go kolotiwa bo scarce skill allowance go kolotiwa bo multiple grading mme le ga go ntse jalo re mohasa batho ba secretary ra a ba duelwe batho ba jaaka re buile ba multiple grading jaaka o tshwaraganye le kganye retso a ba duele re ko pele ba tswana ba itumela rra ba re o dire tiro e molemo jaanong ga gona ope yo ka re pheusa mo tseleng ba getso re tsepame re itse ko re yang teng ke re Mr. Speaker I submit Honorable His Honor the Vice President re tsora leboga budget ya go inte o se ka thuswa ko ope e siame sentle member Honorable Leader of the House. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ta ke simolle ke emela Mr. Speaker ka go akgola budget e re beilweng ha pele ka bokgabane ke mothusa tautona ebile ile tona wa tsa madi wa lehatshe le re Ndaba Gaolathe ke budget e o bonang gore e ne e dirwa e thwahaletswe mo dinakong tse di thata ga e hithi diemo tse di bokete tse di phithelang re le mo go tsone mme ebile e le ka gore e sege tsela go ya ko pele
e bua boammaaruri ga e hithe sepe. Ta re simolola ka go bua ka itsholelo e leng gore re hithetse. Ha re simolola Batswana ba sena go roma ka October wa ngwaga wa 2024. Re ithetse itsholelo e ne e kopakopanye. Itsholelo e ne e le gore tsotlhe tse ne e le gore no ka sologela ka di ithela mo itsholeleng e nonneng di setse di kgopetswe ko thoko e le gore puso e paletswe ke go tlhokomela merero ya madi a lehatshele. Ka nako ka ngwaga wa 2024 government investment account ya December nele ha go nele ka 250 nele just 251 million 2024 e go le go tase go tswa go 8.6 billion ka ngwaga wa 2023. Ka ngwaga wa 2014 ke na go ne re bua gore madi na le go 37 billion. Mme wa bona ra go ntse go tsweletse madi a ka 2022 nna ntse ya go tase a hita go 14 billion. Tse ga di diragala e le gore di repeatetse le mo seemong seo. Di diragetse ka gore tsamaiso ya madi ne sa nna sente ka ha ne re reka dilo ka teng le ka ha ne re tsamaisa ka teng ndo go sa nna sente. La itse gore malobane re le ha e le gore bangwe ba ne ba siane ba ba ka go lethakong le le ka go ba party ya Botswana Democratic Party bone ba ne ba reka dikoloi tse le gore ne go teketsa tse ne rekela tautona le se go hane sa di shopara se se rekela tautona ba itatola se ba di dirileng ba sa amogele se e leng gore ba se dirile be ba joina ke ba bangwe ba e leng gore bone hala ha ba utlwa pina e bua e opelwa hela e leng gore e senya UDC ba itathela mo teng ba sena bosupi be ba bua gore anong puso ye ke yone e tswang go reka dikoloi puso ye ke yone ne a reka di-helicopter ra ema ha ra tlhalosa gore a se nna rekileng dikoloi tseo di rekilwe ke ba e leng gore re ba ithela mo pusong se tsotlhe di supa gore itsholelo ka bo yone ka ne go tsamaiswa merero ya madi ka teng ndo go sa nna sente. Re tshwanetse re ke tlhalosa gape gore le ka ga diprojekte ne di lebelelwa ka teng le ka ne di dirwa ka teng no go sa nna sente ke sone se e le gore gompieno ne rata ka thulaganyo ya Botswana Economic Transformation Program e leng gore yone re dumela gore e tla leka gore e thuse e baakanye seemo se. Re tshwanetse gore re tlhaloganye gape ba ga itse gore mo nakong ya gompieno ga re sologetse madi ga re sologetse mo seemong sa madi re sologela gore ka lethoko la madi le go tamega gore be re go adima madi ko ntle re sologela gore be re na le GDP to ratio debt to GDP ratio ya go wela ko 38.77%. Tse ke tse e leng gore di dirwa ke ba e leng gore di dilwe ke ba e leng gore ne re ba ithela mo pusong ye mme ba ditsala tsa bone ka gore gompieno ba ke ditsala ba latola tse e leng gore re iphitlhela le mo seemong se se dirilwe ke ba e leng gore ba ja le bone. Re tshwanetse gore re tlhalose gore maikelo a rona mo pusong ya gompieno ke go leka gore rage itsholelo e leng gore e tare le go nako e tabong go ntse ga dingwaga di ntse di hela yana le ga go ka diragala gore ka tswa mo after 58 years mme go nne le sengwe se re tla se togelelang setšhaba se sengwe se e leng gore moeteledipele wa kganetso mo palamenteng eo o tlhalosa gore party ha e busa ga e go tlhokagale gore e neele dikokomane tse di latelang sepe. Nna ga re dumalane le seo re dumela gore tshwanetse re age itsholelo e leng gore e tla tswelela e ba lehatshe la rona mo seemong se se siameng. Ke tla tshwanela ke gore ke bue dingwe tse e leng gore party ya UDC ha e tsena mo pusong e di diragaditse e diragatsa ka nako e leng gore itsholelo ya lehatshe la Botswana ne e go kotsega ka dipalo tse di hitang bobedi tse di tsamaelang boraro about 3% economy ya lehatshe le e shirinka. Re simolotse ha re le ba party ene e busanye ha re a dithopo re tshwanetse batho gore ta oketsa pension re isa ko 1.8 mme le hela la ntha hela re emella budget ya ntha e be re oketsa re madi a to go duelwa ke 1.4. As if that was not enough ra tsaya ba di pension ba di brigade ba tswa go 300 ba go 1.9 se se sinse go se diragale gope mo ditsong tsa lehatshe la Botswana. Tshwanetse re tlhalose ba ga itse gore pension ka bo yone ha re bua gore re ditsoisa pension batho ba mogora ga ne ba sa dumela ha go ka duela motho pension
ba ne ba re bara a o kile a bona kae motho a duelwa a ntse ko lwapeng ka gore rona ke seo se e leng gore se mo mading a rona ebile re dumela mo go sone ke sone se re dumelang gore tshwanetse gore batho a duele madi a e leng gore a ba ha seriti mokaolong wa Ramogapi o buile ka go hokoletsa batho dituelo ka 30% tsa motakase le tsa metsi mme ke tshwanetse gore ke tlhalose gape ya ka Ramogapi ana a bua ka madi a e leng gore ka mantu a e leng gore a neela batho ba ko Phikwe ha re tsena re ithetse go kopakopanya mo seemong seo se se ko Phikwe Ramogapi tautona ya ko Phikwe a go neela batho mantu a ba re nnang ha ba se le bone le ona le le badiredi ba moepo wa pele gore madi a le ka neelwa ka tsela e ntseng jang mantu a le ka neelwa ka tsela e ntseng jang bone be ba dira di-guidelines ba di neela puso gore ba neelwe mantu ka tsela e ntseng jang re ithetse gape e le gore puso e ne e hetae e ne e sologeditse babereki ba moepo wa BCL dituelo tsa 18 months mme le ga batho ba ne ba duetse tse e leng gore di tshwanetse ba di duela ka tsamaiso ya phiro nda ra tsamaya le rre Mokgware ra latela batho ba BCL ra go bua le bone mme le bone ra ba gaetso nnang ga ba se di buisanyeng gore ga go ka bonala sengwe mo madi ona a liquidation le ka tala neelwa bokae mme ba dumelana le rona ba busy ba akanya thulaganyo ya gona yalo ka sologelo ya gore tare madi a sena go phuthwa a o tla liquidation bo gona le sengwe se e leng gore batho ba ka senelo re ithetse le gore batho ba kolota ya ka Ramogapi na tlhalosa gompieno re kgaoletse batho metsi ka 50%. Sengwe se sengwe se e leng gore ra bolo bua ka sone re rona party ya ntlha re ntse re bua ka gore tshwanetse re neele batho sanitary pads. Clarification. Clarification, Honorable. Look at Remo Hasane ke tota kgatlhego ya me e nnile thata mo go ya BCL le batho ba ba neng ba bereka teng go na le kgang e supang gore o ka re le na le komiti e buisanyang kgang ke re kgang keng a batho ba etare go gongwe bone ba ne ba bereka go BCL ba bone mangwe matsananyana a tobong e le phimolo dikeledi kgotsa batho ba duelwa go lebile gore ne ba amogela bokae ba duelwa e ka re ke pension ne ke bongwe e tlhalose sente ka gore ya buega mme a se ke e tshware sente gore la re batho ba duela jang ke a leboga Honorable Minister. Sa ntlha ke tlhalose gore wa bona gore mokaolongwe Mototegi Lucas ha batho ba tsere dijo tsa dikgang tsa setšhaba ha mongwe a mongwe a batla go akgela o neela bangwe sebaka gore ba akgela ya no wena ka ha o nnahela mo ga mma wena ga batle go ha bangwe sebaka malwana o gana hela mo go maswe jaanong se ka se buang ke gore go tuilwe bana ba ye go nna ha batse ba ye go buisanya gore go ka dirwa ka tsela e ntseng jang so megopolo ya bone ga ise ite go pusong gore go ka dirwa jang ka seemo seo se nka se tlhalosang ke ne ke tlhalosa raese ke bua gore re sale re tlhalosa ka kgang ya go tlhoka go nna le di-sanitary pads bogolo jang batho ba ba kobo dikhutshwane e tshwanetse re tlhalosa re puso ya gompieno e tlhoagetsa ga e bua ka gore ke puso ya ditshwanelo sa ntlha re bua ka mo makgethong a mabedi sa ntlha ke gore ga o kwa re motho mo hile seriti le gore a nne le botshelo jo bo nang le seriti ka bobone ha a sotega o sa kgone gore o ka mo ha botshelo jo bo utwalang jaanong se ka se elang thoko gore ga e sa le puso ya UDC ga e tsena tse tsotlhe tse di dirang ke go tokagatsa seemo sa batho ba e leng gore ba kobo dikhutshwane jaaka ke tlhalosa ka yone ya sanitary pads ha godimo ga moo raitso sengwe tse ne le gore se soeditse batho ke constitutional court ne le ha re tsaya tshwetso le ga bangwe nna re ga re ntse re tsweletse ba ne ba tsamaya ba ko galaring mme re tsaya gore ra itse gore ne re tsaya tshwetso re le palamente ka gore re dumela gore constitutional court ke yone ka tanya re thusa go itebaganya le dikgang tse di kana-kana tse e leng gore di amana le ditshwanelo tsa batho ga re santse re mekamekane le gore re lebelele constitutional review tse ke di bua jaana gore le tlhaloganye gore tse re di dirang a ya ka beele ka budget a ya ka beele ka eng se se ga gare ga tse re di dirang ke go lebelela ditshwanelo tsa batho re ithetse le gore go ne go na le thulaganyo e leng gore go na le molao o ne o sa bereke o amana le bobega dikgang ne ra nna ga batse ra phutha bone babega dikgang ra phutha botlhe ba ba amana le dikgang tsa bobega dikgang le ba diagente gore ba baakanye molao o e leng gore o tla dira gore bone ba te ba ithulaganye ba itsamaise e tshwanetse gore ke bolelele palamente gompieno gore rona re le puso e
re dumela gore puso ya batho ka batho ya rona ga e ke ya kgona gore ya te ha ile gore go ta bo sena thulaganyo epe e leng gore e sireletsa babegadikgang. Mme godimo ga moo re ithela gore na le seemo se le go na le babegadikgang bangwe ba e leng gore bone ga ba tote ebile ba nyatsa le jone le one thulaganyo ya babegadikgang ka ha ba kwalang dikgang ka teng ka ha ba na le lesenyo le mo bathong ka teng. Mme ka narara se tsotlhe di ka kgonagala ha e le gore bone ba ka itsamaisa le ha re ka dira melao e ka dirang gore e protecte babegadikgang mme ebile a godimo ga moo e protecta le batho ba e leng gore ba tshwanetse ba go kwala ka bone. Ka gore rona re le puso re dumela gore ba tshwanetse gore ba itsamaise re dumela mo self regulationeng. Re tsweletse gape ra tsenya gore go nne le forensic audit e leng gore re sologetse gore mo bogautshwanyaneng e be e heditse tiro ya yone. Tse re di dira ka gore ga re dumalane le tshenyetso setšhaba re ila le baibai. Re dirile gape gore re lebelele le Labour Relations Act e mokaulengwe a na a bua kgantele mokaulengwe re Salishando a na a tshameka le mokaulengwe ga mmolelela ka bo ka paternity leave. Se e leng gore ne se dirile mo nakong ya gompieno ko gore re dirile gore ha gare ga tse dingwe tse e leng gore re ka di itumelela gore ya ka gompieno ta ke go se ka ya ka no go liquidatiwa ko BCL kana ba bereki ne ba beile ko tlase ka ha molao o dilweng ka teng o ne e leng gore no hitiswa ha o ta ka re mokgware ko re ano ba bereki ano ba gonna bone ba ntha ba ka duelwa pele ga o ka lebelelwa sepe gape. Tse di supa puso e leng gore e kgathala ka babereki ebile e kgathala ka ditshwanelo tsa batho. Se sengwe se e leng gore tshwanetse re se bue gape e ntse le gone ga ke gore jaaka ne ke tlhalosa gore di le gore go nne le paternity leave ga e ke ra tsaya hela gore ano ga go na le ngwana a tile mo lapeng e tla na mokgwedi ya ga mme a le nosi. Mme ke tsaya gore mokauleng wa tshwanetse gore a ta dire di-regulations mo nakong e seng kgakana. Dingwaga tse dintsi go ntse go buiwa ka Public Service Bargaining Council ha re bua jaana e setse e le mo teng. Mathata ke gore gompieno go na le dikgang tse dintsi tse babereki go harologana ka gore mang o tshwanetse re atela. Mme rona re le puso re dirile mo re tshwanang ke gore re dire ka gore re dumela gore go tshwanetse gore go mo go nnela ga batho ba ka bua dikgang tsa teng. Mme ebile godimo ga moo e leteletse yone this act e letelela gore go nne le di-sector dingwe le dingwe di nne le khansele ya tsone. Ha re tsena re ithetse le gore go na le rre mongwe a na le dingwaga tse ka nnang tharo a le mo mmošareng. Re yo molato wa gagwe e le gore o tswa mo letsong le e leng gore tshwanelo ya gagwe e le Motswana gore a tswele tshwetso kana botsadi ja gago kana masika a gago a tseye tshwetso gore o hithwa kae. O ithetse gore ga e tshwane le a rona bangwe ba e leng gone ba le gore rona re ka itseela tshwetso gore kaka mmile gore batlang go a teng re a tsamaya re a teng. Seo nne se dira kana ga o sa tote tshwanelo ya motho ga o kwa amogela seemo sa gago. Mototegi city ka kwa mototegi o bua gore Motaosane o bua gore ba de ba itira. Se se teng ke gore ene gompieno mogolle ha modimo a ka mo tsaya so se e leng gore ga ke letse gore se ka diragala o nna ba tong ba setse ba ka tsaya tshwetso ya gore nya re mo isa thamaga. Mme se se teng ke gore bana ba ga rapitseng nne ba tsere tshwetso ya gore ba mo ise kwa ga bone kwa e leng gore o tsholetswe teng kwa a goletseng teng ene o wana re wa kola se e leng gore clarification honorable Moasa di diragala ka gore puso eo e tenteng ya gompieno ke puso e dumelang mo ditshwanelong tsa batho. Yani e ne e tswa e tla ganetsa e batla clarification ka yone e ne sa dumalane le ditshwanelo tsa batho. Clarification. Thank you, Honorable Mohasa. Ke rata kgang eo e tlhalosa ya ka o e bua mme ne ke re gongwe o ko ntlhatswetse kgang e. Ga ke re kgang e Honorable Mohasa wa itse gore it was a court decision, not a government decision. Sa bobedi ga ke re wa itse gore the court had ordered gore the council had agreed gore nya ha le batla go motsaya lona le ka motsala go mmoloka go le batlang teng mme rona ha re motsaya re mmoloka ha re mo tlhokomelang teng. Are you aware of that? Ke a leboga. Minister. Ne ke re ke tlhalosetse re Motaosane ke gore wena gompieno ha nne le gore council e tshwanetse o letse le mo teng ga gona ha e tata ke simolareng ya ha o ya ha le o ka dira gore tshwanelo ye wena e le gore gompieno wa enjoya
because of tsamaiso e ne le teng nako eo ga e tshwane e leng gore yo mongwe o ka enjoya ka gore ene o nata bo a tsaya gore kwa letsole le rileng. That is why re bua gore even the court tse di leng teng, with due respect to the court tse di leng teng, the High Court and the Court of Appeal ga di enough go dira le dikgang tse. That is why re bua o tshwanetse go nne le Constitutional Court e tla itebaganang le dikgang tse di amanang le ditshwanelo tsa batho. Yaanong ga o kwa re gompieno a re kgang le court ga ya atagela ba iphitlhela le go kgang e ne go na le di-parties yona emetse puso le yona emetse le balelwapa leo. So how can I get there? The court Elucidation. Clarification. Elucidation. Clarification. Nice, elucidation. Yeah, when I get there, what do you call Elucidation, Honorable Major General Mokhari. Yeah, thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Minister. Nekere gone ga o ka ke wa ha khamala kana borre ba babedi ba ka kwa badi. Maloba ba kile ba phutha batho ko station sa ga borong ba rank. Ba bo ba go ra batho ile gore ba go kgobaretse go khoba batho ba le tswele o hela leo ba re ga ba tshware ke mahuru. Marapo bona a tshware ke mahuru. Ke ga ka kwa ha khamala. Ona Mohasa. Nya me ke tsa gore nya me ke tsa gore wa diretse le bona ba utwa ba ntse ba koloba. Me se nka se buang ke gore re bua jana ile gore gompieno go na le kitsiso e neelwang batho gore ba ikwadise ka maikaelelo a gore a neelwe go neelwe batho ma 300 pula ba bana. No go tsogile modumo re kgalwa mme batho ba lebala gore gompieno letseno le le teng ga se ga la lekana mme ga gare ga dio tse tsothe mo leshekeng le lekana ra re mme ba ga rona ke ba kobo dikhutsane re ta tswella re ntse re bona gore re ba neela ka tsela ke kopa tlhaloso ka bona gompieno yana e le gore ka di 1 tsa April thulaganyo ene ya material ke kopa tlhaloso mo go yone eo ha re ntse re tsweletse mo kganyeng yone ya ka mokalo ngwana a bua no go sena pe na dumela mo nakong ya gompieno gore o ka bona dipuo tse di leng di bua mo lehatsheng la Botswana a go bona hela se ne se dira se ne le gore ne le maikelo hela go nyeletsa dipuo tse dingwe gompieno ke tshokolo go bona batho ba ba lekaneng ba ka dirang thanodi e tseneletseng ka dipuo tse dingwe dilo tse ke dilo tse ne di dira ke batho ba e leng gore ga bana mo go bone ga bana mowa wa ditshwanelo tsa setho ga bana mowa wa go ha batho seriti gompieno re lekalekana hela dipuo tsotlhe Clarification. mo radio Clarification. ke tshwanetse gore ke tlhalosa gape gore ka December Clarification. nya ke se ke siame Thamaletse ka December Mr. Speaker ne re simolodisa Persons with Disability Act e hamba to ditshwanelo gore di tse ke a di bua go supa gore a re bua ka go kabakanya itsholelo go ntsha madi le tse tsothe what is central ke gore re he batho seriti le borothe re lekalekane mo lehatsheng la Botswana ngogola ne re le gone ha re thalosa gore madi a leng gore a tshwanetse re a tse ra ise go batho ba di creative e tshwanetse gore a oketsege a ye go 200 million pula thulaganyo e ga ise simololle ka gore santse le mo dipuisengeng le ba ya ka tautona ya announce ngogola ka le bone ba di creatives but wa bona gore go na le maikeelelo a go ya go kae ka re dumela gore batho ba le bone ba tshwanetse gore ba hiwe sebaka sa gore ba kgone gore ba ipereke ba kgone gore ba berekele ba ga bone ba tise le content e tsenang ko Botswana television ya bonno a se nka hetang ka thongang go ibua ka lothe la itse ebile bontsi ja lona lothe gona ha ke tsa gore le meletsa mathi gompieno ha ka re yana re ipakanyetsa gore go amogelwe bo special constable ko college go tabo go sa thola go sena le special constable gope se se dira ka gore puso ka ha ne ntse dira ka teng no gona le thulaganyo ya go ja batho ntsoma puso e ne hira batho ba dira tiro ya sepodisi ba sa hi boroko ba sa hi di benefits tse dingwe tse tsothe ba duela madi a go tase so ba sa gore ba sna sepe se leng gore ba ka gona ba itsitse ka sone thulaganyo tsone tse di ha batho seriti ebile di taba ba mo seemong se leng gore ba ka kgona gore ba tamele ba malapa a bone botoka Clarification. dilo tse tsothe di supa maikaelelo a puso ya go baakanya matshelo a batho le go ha batho seriti Clarification.
re thula re A ga o nnele ho. Mr. Speaker ka kgang ya insourcing e mo ka lwana heta ka yone gompieno. Clarification. What was happening, Not Mr. yielding. Speaker, ke gore no bona batho ba ileng gore He's not yielding. I'm not yielding. Ebile a toletse o bua dio tse dingwe gore o distorta dikgang ba ba. Jaanong, Mr. Speaker, ha re bua kgang ya insourcing. Kgang ya insourcing ke kgang e leng gore e imolla batho mo manokonokong a Sedation. ne le formalized Elucidation. slavery. No bona motho gompieno a kgona go tsaya batho a tsamaya le bona ngwa go ba lathela go bo maung. A ba re bone go hala ha dikontraka go ya cancel kana ke aka e terminate a ba phua batho gone go sa go bona le terminal benefits. Seemo se ne le gore se dira gore batho ba humanegele ko pele. The gap between the poor and the rich ne le dira ka bomo e le gore anong batho bone ba ikhumisa at the expense of batho ba bangwe ba ba humanegisa. This thing ke kganyeng le gore ne sa nna sente ne na le bo sethogo. Ba ile gore ba go ba tshidile bogologolo ba ta tlhaloganya gore nako e ne re tshantse re gola go na le batho ba ne ba bereka le ma security ba bereka le ma cleaner ne ba kgona go ema go dibankeng ba kgona gore ba itsele di loan ne ba kgona go ema ba tsena ba ikagela mantu gompieno batho ba ile gore ma security motho nna mo ntung ya one room ha ile gore o laki ya bone mosadi o taba le go ana le mosadi ha ile gore o nna le o laki o kgona ra bone ngwana ba thatagana le ngwana mo ntung. Batho ba bogologolo ba ne le di-family e mongwe le security yo mongwe le cleaner bothe ne ba na le mantu a na le dikamore ebile ba tshela botshelo jo botoka. We cannot allow a situation e leng gore go impoverish a section ya society re lebeletse le puso, and we have decided gore no mo go tshwanetse gore re eme mme ebile re tshwanetse re tlhalose gore ka thulaganyo ene batho ba rona ba tla kgona re ano ba kgone jaaka re simolola ka di 1st of April bothe ba e leng gore ba temporary e le ma cleanera e le ma security from the 1st of April ba ta boyanong ba hirwa yo kontraka e leng gore ya go eta hela before the 1st of April. Clarification. Gore kontraka go extendelwe for the 1st of April. Clarification. Ka madi ka budget e latelang a re bika dikwena mo ka ore o be le gore yanong go tla bo a tsena a duelwa madi a 4,000 pula. Re dirile thulaganyo ya ikage public works ye le gore ka bo yone ye emisetsa ipelege ebile batho ba teng ba ta ba amogela 2.5 ha ba le ho batho ba kgona gore anong be ba bereka mme ebile ba ithuta le tiro e leng gore ba ka kgona ka moso ba itshetse. Re ne re dumela ne re ntse re bolelelwa gompieno ka kgang ya central medical stores mme se se teng ke gore re dumela gore thulaganyo e ba botsogo ba e dirang ya go hokotsa ditshenyegelo tse ka about 30 to 40%. Of course there are challenges ga ke ra di dina ka re tsela le tsone mme se se teng ke gore ra lwantsha kgang ye ka gore ke kgang ye sa bole go tswa kgakala madi a kana na ntse a spendiwa ko mo dipilising ke madi a leng gore ha ne di reka at the right price, the proper price madi a mangwe ka ba tsaya go dira ditsela a gala le bana dikwele re kgona re maintain le dikwele tse di dithetseng di le mapekatsa. Mokalong o buile ka BMC ke kgang e thamaletseng e leng gore gompieno batho ba BMC ba duela with mo malatsing a makhutshwanyana ga se gore ba ngakalla gore ba duela. Agricultural Marketing Board re ithetse e kolota 206 million pula o duetse marketing board tse tsothe tse re di dirang madi wa nea le gompieno ha re bua ka ntse ya ntse yana no ha re tsana no go na le problem ya gaps ha go toga duela ga te bona le problem ya gaps mme ya ba ka nngwe ha e ba ka ntse yana be re tha gore ka nta go te gaps e down ga e down mathata ga gona madi a go duela batho ra ithela gore ga gona madi a go duela batho mme ra e baakanya gompieno batho ba duela ha re tsena gape ngwa go no hetao financial year e helang ka March ne go sena madi ya ka ne ke bua gore economy ne e buela kwa tase e ne a shiringa up to kotara ya bohelong e ne hetaile re ntshitse 419 million pula ra neela ba di-union ra re tsa madi kia la kgaogane bonang go le kgaoganya madi mme ra re ba igwa go dimo ga le tse sepe ke madi a A go hitela go D band e le madi a accommodation allowance accommodation and upkeep tse tsothe re di dira ka gore re bona gore re tshwanetse gore re tamele bone ba ile gore ba go bo dikhutshwane ka gore pormente le puso e batla go ha batho seriti ibile yo totang le ditshwanelo tsa batho se patela sa se ke tumile se leng gore se tsa batho ba 450 nne se sa tseno gompieno se tsenwa
ka tsela e ne se ho before. Gompieno go na le di-theatre tse 36, ICU tse ka so di-theatre tse 13, ICU tse 36. Tse tsotlhe di supa batho ba ba kgathagalang ka matshelo a batho. Mothusa Tautona na tlhalosa maabane gore go na le madi a ya go neelwa state president. Bogolwa gone ga go to madi a mantsi state president e tsaya madi a mantsi. Le lebetse lona gore re ithetse bana ba rona ba sesole ba kolota madi a mantsi ke puso. 5 billion yone eo ke yona ba ile go aga dikwele. Correction. 5 billion yone eo ke yona ka ba ile go dira ditsela. Madi a wena le gore tshwantse re a duela a Correction. ke madi a ileng gore nka ba ile go dira dithabololo tse dingwe. So this money ha re sale go tsena ka October go ithala ka April re go ithala ngwago no yana gompieno re duetse 400 million pula. Clarification. Re tsa sekale ra re ano re ya go committing 5 billion. I'm talking about figure na go ene go te batho ba utswe batho ba ile di plane tsa go rekile di go tsa Tautona le ka di chopara no sa correct ga ka go letala go correct gompieno. Nya go ang correct gompieno re mmus. Na go go hiti no bua maabana nna ne ke se. Jana sanga le se bolelang ke gore go haya no re ditse pame mo go make sure gore tsamaiso le ya go dirisa madi a puso ke tsamaiso e leng gore go na le order and discipline. Le mo parlamenteng ha yana re parlamento ne ya gompieno a ke la bona go ta ka di supplementary budget ga go se go tuka so go mo go super fiscal discipline. Jano na ga ke itsore ha motho a bua gore re ke kgonegile re bua gore goromente re thela goromente a kolota mme bi da ga tsola re ntsha di-purchase order ka ra kolota a re batho ba re understand gore batho ba sokola mme se re se buana re kana re na le mo go nyenyane ke mo a re tobaganye mo re na le nna go mmago re nne re tsutaganye re bone gore dirisa jang. Jano ga ke rantsa di-purchase order hela mme re itse go rena bokgoni ja go duela ka re se mo sentse nna le sone ke gore goromente na sa duele batho no go ntsha di-purchase order hela batho ba sa duele. Yano se mo se ra se baakanya ha re tsena ne go kolota di-billion ne go kolota di-billion ba ra kontraka kolota madi a mantsi go we are over committed ra ba ra suspenda ka thulaganyo ya ra sala ka a ba suspenda thulaganyo tsa DM go ra buisanye le di-DM ha nne go tsamailwe hela ke ipotsa gore ha nne go sa change puso ko re gompieno ka gore mathateng this country ngabe e collapses. This country ngabe e collapses. The figures are there for you. Ga se mo ka thola go bata gore go mo ha wana gore yana ha wana ba ga ketsana o so le motho o le ho o mo adimile ntu aba nna mo ntu a thuba roba di loko di kitchen se sa itse go dira gala mo teng e bo go hella go tara wa senya go hanga ra go adima ntu tswela ko nte aba ithala neighbor e ba pile le one le ka ha be ba papa ka go tsongo ba go thasela wena yo hile mo ne ntu o se mo tse go baakanya diloko ba kgobokanya ba re he ntu ye ka hae o re bona ka fence di thubegile mina na thubile fence a tsule mo ntu di thubegile di fence ya no ga ka re re itela di edintse yana motho ana a tswa mo ntu e sena di pati go robegile go tsema a ba ta gore to go te ya no era ba ra re ntu ithubegile era ra tlogetse di fence di thubegile ya la ka ke thalosa re duetse 400 million pula towards Masole e be ra go duela 5 billion pula towards Masole mme se nga le se bolela Mr Speaker ke a go bokhutong ke gore re tshwanetse gore re itwaetse re le setšhaba ra amogele nnete mme ebile ke tsaya gore le bone ba ga rona ba ke bana ba bo ma rona mme re tshwanetse gore re ba gakolole gore a ba tsenwe ke mowa wa go apologize a ba tsenwe ke mowa wa go apologize maloba la itse gore gompieno ne ba bua maloba mo ne go bua go te we bo DIS ba dile a gona DIS e gompieno ke la go thetse motho gone ko no go bitswa ga the content na mo beikwa motho itse re rileng ga go itse ke dira mo puso gompieno go itse go dira ga le ya ga gona go pe go dira dira le DIS batho ba ipuela hela ibile gompieno ba bua dilo tse di gamatsa mo Facebook ba kgona go roga batho ba itira di rata ka gore le leteletse go le bue but me la itse ba gaetso la itse batho ba totegi
gore puso e legile ditshwanelo ebile le phuthulogile ebile ga se mo e leng go le teng ka puso ya lona mme se se teng ke gore ba gaetsho re tla tswelela re ntse re leka mo montung yone re ithetseng e robegile go robegile dipati difense di thubegile go sena go nkga go ntse maragaraga re ntse re a kolomaka mme go tawela mme a mata gore ga le pota ka le itshwara dinko mme lona le togetse mathata mo ntung. Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Point of order, Honorable Pule. Nya yaanong o ka re ona re moasa wa natefelo ra utlwa re o tsere platform mo difomong mme a ka se ka bua re tsa go nkga mo parliament. That is unparliamentary. A se ka re buisa kana, Mr. Speaker, o sala o bua gore re leke go maintain a peace in this house, but when somebody talks like him gore bontsha gore dala o batla ntwa mo rona ke ra re ga re go nkga dilo tse dinkga di dintsi ka o tsamaya gore a re bolela gore go nkga sepinya kana go nkga Yeah, Honorable Pule. Those words will be expunged from the Hansard. Let's call this offensive language mo housing, honorable members. Honorable Mohasa kana na bua ka ntwe e dilapidated. A ke tsora e teng ge monate one dilapidated. The floor is open. Honorable Karabo Sokret Khare, member for Mosopamanyana. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Be ke go dumedise ke dumedise batlotlegi ma parlamente. Is honor the vice president le bile le tona ya madi le banni ba kgaolo ya botlhophi ya Mosopamanyana mo metsing e le somelo ro bongwe go anama le kgaolo eo me ebile ke le modulasetilo wa Botswana Democratic Party ke ke a ba dumedisa me ke ne ke leboga motsamaisa dipuisano go bomphile sebaka sa go latlhela tshwaralegonyana go latlhela la mmotlana mo tshutiso ya madi re beilweng pele re ke le ba from the perspective ya gore re tsena ha go sena madi me go sena madi re le ba gane ke dikgwetlho tse di harologaneng go sena dipilisi go sena melemo go sena dibuka ko dikolong go sena diprintara go le luba ebile re tshosediwa ke malwetse a bo tlhako le molomo di-price tsa dijo di gola tsatsi le letsatsi mme kana se motho a se batlang kana sa tshwanetse a se solegele mo budgeteng gore be e bua le dikgang tse e leng gore ha re akanya go godisa lehatshe for as long as we have not addressed these issues tsa botshelo ba motho tsatsi le letsatsi kgang tsa gore re tla go gongwe ka go godisa lehatshe e tla be nna dikgang tsa didia ba boledi hela re buana le gore ha re leng teng the deficit e heta the proposed development budget go spogana gore ga gona madi the estimate tsa rona di beletsa gore re tle go patelesega to borrow go finance the recurrent budget ke dikgang tse ke dumelang gore ha re bua ka budget re tshwanetse re lebelele gore a ke re tota responda to budget mo ga gore mongwe tlogetse ntlo e nkga ke dikgang tsa nako e nngwe I thought we needed to speak to the budget re comment mo go one aka e ntse re bona gore e ntse jang yaanong ke dumela gore solohela menele gore gongwe budget ena e tshwanetse re na tliye gore re tswayang mo se le mo go sone sa gompeko se re mo wa ka reng re rana linear economy ya gore we extract the material the minerals re be re dirisa di le raw ke sone se Botswana Democratic Party e ne lwa ka sengwe le sengwe gore re kgone gore di temane tsa rona re participate mo di value chaining go le ka go oketsa a letseno la rona ba re leng teng gompieko we extract re bo re rekisa to balance our budgets le go dira tse di tlhokana tse letsatsi jaaka letseno la itemane le kota se gompieko go
go raya gore ano boikarabelo botlhe, the economic and the social responsibility ke a puso eno go ra go pele go a go kgopakgopetsa le yone kana one maiteko a gore puso ene ka batla go itlhella mo lehatsheng. Ha o lebella le yone kgantsa temothuo e gompieko tshosediwang ke seemo sa tlhako le molomo le yone re dira so se tshwanang, re dira dikgomo ra di tlhaba ra rekisa nama, re sa dire sepe sa the value chain. Ke sone se gormente wa rona wa demokraga nna tsa tshwetso ya gore re ne le project ya go revitalize the Lerra Park le gore dire a value addition plant e le go le ka gone gore re tokahatse letsono la rona gore madi e re la go ntse go nna yana re kgona go bona re ka dira jang. Mme mo tsamaisa dipuisano re santse ra lebella budget gore mo dikgotlong tse ke setseng ke di buile go ka tweng kana no tshwanetse re go tweng kana ne re ka solegela eng, ne re batla budget e le gore it's create opportunities go na le gore gongwe be re bua ka kganya gore re oketsa makgetho a batho le a di-business mo e le gore tlabe re oketsa pressure ko di-companying le ko bathong ka bongwe ke dilo tse e leng gore nna ke dumela gore re le demokraga re dumela gore re tshwanetse gore lebele ditsela tsa go leka go generate madi kana go leka go tsenya madi mo lehatsheng. Re dumela gore kgang ya ntlha re tshwanetse re lebele e ke dumela gore re le puso ena le taolo mo go one ke go regulate kana go sekaseka kgang ya di-exchange control or repatriation of profits, especially by di-business tse le go di berekisana le goromente ba e leng gore bonnyane ba ba botsang kana ba ba bo dirang le profit ba bo tlhodisetsang kwa tle ga lehatshe without investing in the country. Ke dumela gore ha re ka bona gore go mo rago dira gore ba investe mo gae go ka thusa gore madi a circulate, therefore go ka tokahatsa go ya go pele. Re tshwanetse re lebelela gore di-resource tsa di-mine tse re nang le tsone mo bogompiekong re capitalize yang gore di extract re kgona gore re generate ditiro. Sekai somebody was telling me yesterday gore manage ka bo yona hela e na le potential ya coal e leng gore ke ya boleng ba bo go godimo about 325 million tons, top grade ninga me a o e lebella mo tsamaisa dipuisano coal ke tse leng gore mo 20 years to 30 years e tla be gongwe sa tlhole in that demand, given gore the world is going green and le rona ga re ka kry-a sala ko morago. Ke sona kere we need to borrow because these products or this material tsone la ka bo tsone they are bankable and therefore they can be developed through loan financing e be di kgona gore di ituela through production. We should be now, in my view, budget take a big word tsa go nna yana gore re generate madi to be able to mine and generate tsone ditiro tsone tse ka gore ha o lebela kganya mining and power generation di na le potential ya go dira ditiro tse re tlhokang thata. Budget take be bua ya kgang e le teko gore go na le kgang ya gore ka ha re investang ka teng ka ha re kela go investa ka teng. One of the things ke dumelang gore re tshwanetse re sekaseka re tsentse leitho le leng tšhotšho ke kgang ya go reka di-DBS. Rona re le BDP ga re dumelane gotlhelele le kgang ya go reka di-DBS. Re dumela gore gongwe goromente a lebele di-option tsotlhe go reka di-DBS or to buy DBS out of the Botswana. O tshwanetse re dire a value analysis for what will work best for us. Gore a reke di-BS be re tsa boikarabelo ba go maena ba go rekisa ditemane tsa di-BS tsa mahatsamo or re reke di-BS out of the Botswana and focus on marketing our own diamonds. Ke dilo tse ke dumelang gore ne tshwanetse re di lebelele go bona gore di ka re thusa ka eng. Ke na le tumelo ya gore gape le rona tshwanetse re lebele kganya SMME development and financing. Ke itse gore budget ya re ba 1.83 billion ha ke sa hose. This is not enough.
re tshwanetse re senke gore re batle madi re anele di-SMMEs. The-SMMEs, how ba neela madi, they will create employment and increase the tax base. Yaanong, sa bobedi ke gone gore the SMMEs di tle go employa batho ba e leng gore gongwe ba amogela yone minimum wage ya 4,000 pula. They spend their money here. Ga ba tshwale o na bona mogapi o le gore tare ka December yana ba go jala madi ko sente. So as they spend their money here, ke gona ka le gore re tsosolosa itsholelo. Ke sone se ke reng kanya go investa in the extraction of the minerals and power generation. Kanya go reinvest mo di PMGs or platinum mineral groups. Ke dilo tshwanetse re di lebelele. Kanya go seka gore to buy the BS or to buy the BS out of the Botswana. Go ka bereka eng botoka for this country. Re wana re ka dirang go a kopela. Yaanong ha ke a kopela ke lebeletse kganyone ya NDP 12. Let the budget ka be yona. The NDP 12 proposes an annual development expenditure 78-77 billion pool. This is supposed to be the first year NDP 12. They propose a 23 billion pool. Re be re potsa gore me how di nyalana di o tse peditse ke nkare ga di buisana ka gore ha o lebella the difference between 23 and 77 is huge. A gore development plan e le tota itle go lela gore some sort of a pie in the sky kana ke re tshwanetse re lebele kgantse go ntse ya gore re di dira yang re soletsa batho eng se se practical se lo re se ka direga kgang e nngwe e leng teng ke yone ya di-priorities. Ke a itse gore ga gona madi jaaka ne ke bua kere we may even have to borrow to finance the recurrent expenditure. A situation e leng gore is not ideal. Mme ka ha e le gore re bua gore re oketsa bo security go se molato ra ba hira mo government re hira ma cleanera, therefore o ntse o oketsa yone the recurrent budget. Yaanong gongwe go siame go ka dira jalo but ha re lebella seemo sa rona sa itsholelo le madi gompeo, is it something that you can afford? Ke dilo tse le tshwanetse re di lebele re bona gore re ka dira jang, because kana ha o oketsa the recurrent expenditure we godisa from 67 o oketsa ho development ele 23 where you are paying somebody 67 pula to manage 23 pool. Numbers don't speak to each other. Ana go oketsa cost ka ha poelo ha go e se tsamaisa le se o batlang go se dira. The issue ya BTEP e leng gore re dumana le one ha e kra ya ganetsa e ke dumana le gore ha e le gore ipikile agriculture as the sector e leng gore re ka le ka go tsososa economic a re lebelle pele the basic requirements for us to be able to thrive in agriculture. Kanya infrastructure ke tla haska ka kgaolo o cluster ya metsi e tshwana le Pitseng na le di ra kgetho kubukwane machana. In that cluster balema godimo 25,000 hectares and batho ba teng are very productive. But in terms of infrastructure, tsela e leng gore e ba isa ko ga eyo jaaka pulane ene lana ba khona o tsamaya. So ga go kwa di kgaoganya dotse go tlhoka gore ha o di lebelela o lebeletse 25,000 to ka go ha thobo e kanang kang, therefore improving your food security ka tsela e kanang kang wa patelesega gore tsela e tshwana le e tswang ko moshopa ya go Pitseng e hela ko naledi e be ka dirwa. It will give you return on investment, Mr. Vice President. Ke tsela ke di o tsela gore tshwantse di lebele ga ke ha se ka ika gore e Pitseng tsela Pitseng ke itse sa bobedi ke gore re tshwanetse gore re itlhagane go dira dilo tse ka mabaka a gore ha re leng teng re batla go exporta jaaka nne Musata utona bua ke dumana le but ga re se re kgone go itlhelle the basic needs being self-sufficient mo dijong re ga ise re kgone dilo tse re tshwanetse re lwantshe go di kgona pele because you can't import boro to go ta exporta
o sena go process o can't import the raw material bo tlo gota o process yaanong ke dilo tse le gore ke dumela gore re tshwanetse re lebelele ntsamaiso dipuisano tsa palamente mme given gore nako e ya ntshia ke batla gore ke akgele mo dikganyeng tse dingwe ke gakolola gore a go molato gore gongwe domo kare ga e ka supiwa ka monwana ya se re neelang diphoso tsa rona ga e ke ra di ikganetsa mme ke batla gore re tlhalose seng gate go sale go senyega ka 2008 but numbers never lie ka 2008 budget ya rona was 30 billion re tswa 2018 e setse le go 67 billion mme lo tla gakola 2008 ne ga nna le economic meltdown e serious and 2009 economy in shrink about 4.9%. And there were no sales of diamonds. The diamond had a at some point we could go for months without any income coming through. Maybe we had boy Pelehe, we had Bonyele Zuluhuma, boy SPAD, boy constituency leaky, boy ESP, boy IDF. Mose Sintinya. Retwaka 2014, 2018, Tautuna, Wanako Atswa. Ilurba Tarna is at 67 billion pool. And GDP are 17 billion pool. This growth, in my view, is super any what talk about carabel or recklessness in terms of managing resources. Then came 2019. After April 2020, the first case here COVID be reported. COVID. And in terms of managing COVID. But look anymore, I say Rinele, Mananeo, Ana Abu Chamachema, Abu Tuolo Toto, Temoro Toto, Mupumpuye. Eh, wo ma Bomajay Horus. Eh, Nelete Mananoa. Yano. Kibataho Saja. Look at Duela Masol. 1.5 billion. Eh, 1.5 billion. Yeah, order members. Kibata Hurkir. Clarification. Kibata Hurkir. Now I keep telling you, I'm going to tell you. Yano. Na Ganabo Tata Johor, Honorable Speaker. We responsibility should get our priorities right. And you can promise. But I hope to worry. Given same since in ya. It's just for political convenience. How one out to say Opeka sheep. Haraka promise about. Renter 1 hour since ya. Narmo president debate. Tautunarana Nakam Eric Kevin Massis. I will have a carano. Come on about Tabe, my dear. Mido telling her. Bamar Batenko. Hobatara prioritize one over. Rehan cancer, for example, Honela Baholomat. But now I still strongly believe for it. It was a big mistake. Honela to Mariakanaka. Because, no, we like it. To like you. One point of order, Mr. Madam Speaker, Negere Hahongwe. Order members are written. Otampakanya, Minigere Hahongo, Obakanye, Utuse, Madam Speaker, Kahoreng. Hamutuare Pusu Atom Karahine in Elabatu Mananeo. Kihakiala la Helasent. Read Zika Tomamahore. Haisalenka 2018. Hagonel nane le kile la tswala le ne le thusa ba humanegi gona ga tswala chema hela le medina e misiwa e ne thusa ba kgalagadi le ba sarwa ya e misiwa e ne thusa ba gore le bo mme gender economic empowerment procedure Madam Speaker misiwa YDF le nane le nkela chema hela le ne le tahela ka the last quarter of the huiwa ko ditopo le ne gore kwa ditopo ka lo nyame honorable Moswane puso ya UDC le na ka gore ga ba isi ba nele Banana Batswana Lenano Lepehela, Lene Lensalo, thank you.
Ga se procedure. Go raya gore hela no. Ga o dumelane le ene no ka ntsha tse wena o dumelane le ene. Point of correction, Honorable Puleno, can I siame? On point of procedure, Madam Speaker. Point of procedure. Madam Speaker, an agreement was reached here. Mo parliament yone. Hore ha motho a emela jaka re ra mogapi jana. Ka so se point of procedure. Sorry, Ramhapi, Honorable Muswani. Habedi Adirajalo, Hararo Adirajalo. Limun Tezakon. Who do Mala? Who relates a cato Kadi Emotidin Tinja. Honea, Dumalano Honea. You threats Honorable Hikwama, Honorable Hare. Thank you, Madam Speaker. You know, Kanyaho Okelazaba Holomadi, Hayamulat. But we should have been reasonable. Because Kirimela Hor, Kanya Kyonetsian pressure, Lohupa Lego Duela, Baracontragale Baba. Let me give you an example. Simple numbers. Honalimitsi 519, Mobuswa. You can 519. That's it, let's say. 65. That means, Hoaketsaha, by the time 726,600, making it 21 million kula monthly. It puts a lot of pressure on the cash flows. Clarification. That is why, Rona, we tried this exercise 2020. It's not sustainable, given the economy. We should have deferred this thing. Because also to spend a return on investment. More consumption, we are simply burning cash. We continue to make even more promises. We don't say they are consumptive. How did he say any return on investment? Honorable Speaker, regulate Kanza Zratauton, Honor securities last. Le Vice President, Honor police, Honor BDF, Dilido Gidias. Kibone, Basses and Security Hatauton, Beba Levella Horcana will turn it to key. It doesn't even go through cabinet. So, Yan, Hahu, Wamaruhori, Hunzial, Nagibata Lahor, Apuso, Elebelele, a prioritize a sin. For example, Kahuna. Constitutional court, but I understand it's going to cost around 285 million pool. Please show us this house. Show this house for 285 million pool. What's the return on investment? Because as far as I know, there's no earth crashing case in Repatrias. The other thing is, I really prioritize. A cost containment strategy. Nahela is a management accountant. I see a lot of opportunities for government to cut the costs. And I manage cash flow. Because I strongly believe when I have opportunity, you can actually do more with less. Me, Rawe, da Hukelahori, redirect. So let's 2.5 here. So we are continuing burdening the cash flow star on. Or you can defer them. All you need to do is communicate about Honorable Ďocha. Ke a leboga tsamaisa dipuisano tsa palamente. Bothata jo ke bo bonang ke gore the force ba bua go tswa ho ba tsamaya bothe ka bofo. Ga ke itse gore mo palamente yano ba sala ba emetswe ke mang. Ne ke ba kupa gore ba nne ha batse ba ntshitse tshutiso
ba re itse gore ra reng go na le go ngala palamente mme ba rometse kwano ke batho motsamaisa dipuisano tsa palamente ke re hilwe Honorable members, a kwale re etsene ntlha batho. re beilwe budget ha pele ga re lebelele re sekaseke re bone gore e re thusa kae ebile e re baballa ha kae kana ha o tisetswa selo go te ke kgaoganyo ya madi a lehatshele ga re le wena o itebelele o ikale o bone gore a mme go na le ka ha e go thusang ka teng kana go na le ka ha e go baballang ka teng ke re response ya me habedi part of it ke ema nokeng budget part of it ke na le ditshutiso dingwe tse ke sa di dirang ke lebile gore kana go mo ke gate ke proposal mme ha ile proposal ga re go nne le diphetogo dingwe tse di ka dirwang go bohelong re lebile seemo sa lehatshele le seemo sa di constituencies tsa rona makere ke leboga ministera go ba tsile ka budget e ileng gore indeed e supporta manifesto wa lehatshele ebile ya thusa go implementa the National Development Plan 12 e re batang gore e kgone go ithella batswana ba kgone go ya kula ka mo go tshwanetseng ke re ke leboga gore mo budgeting go supile gore the idea ke go transforma beyond diamond ra bona gore teemane ba gaetso ga isa thola e re direla sente mme go botlhokwa thata gore go nne le that transformation ye le gore e tla re thusa gore re akanye gore re ka taka metswedi e ntseng ja gape ya go leka go tsamaisa itshulelo ya lehatshele ye nngwe e ba bua ka go create a sustainable economy for all ke seemo se ileng gore ha puso e thwahetse e tshwantse gore e se lebelele gore go bohelo e tshulelo a rona e be ka nna gore go gela go pele e sa re go gele go morago mme ke leboge gape gore puso e ne a bona go tshwanela gore e ntshe 97 million ile emergency expenses tsa foot and mouth disease rona yone tshwetso yone rona ba boteti ke tshwetso e botoka thata ebile ya re thusa ha re lebile gore kana re tshela ka kgomo mme ha go nna le seemo sa malwetse one a nna a thagoga kgapetsa ga re direle sente ka gore ha dikwele di bulwa yana bana ba rona ba heditse form 3 ba tshwantse go ya go form 4 wa ipotsa gore wa go dira ya gore o ise bana dikolong ha ile gore seemo se ntse yana ya no me ka yone re tshwantse go kgotatsa botsadi re tshwantse go kgotatsa batswana gore ba thokomele dikgomo tsa bone di se ka ya thakathakana le tsa ba bangwe e se ka re gongwe kgomo tsa gago di lwala e be ile gore bolwetse bo thagela ko dikgaolong tse dingwe kana bo tsena dikgomo tsa yo mongwe mo dikgomong tsa yo mongwe go raya gore go babalela kgaolo eo yothe ke re ebile gape kana madi one a go thusa go manage the risk le one ya cross border gore ha malwetse a tswa ko nte re kgone go a container re container le ruo la rona le skala helela le tsena ke bolwetse jo bo tswa ko nte ke re ke lebogela 1.85 billion wa maintenance mela ha ke bona le monnyehela thata tota o monnyehela mo go iteletse ha o ka lebella seemo sa dikolo seemo sa ditleliniki seemo sa ga sa ka re isang gope ke mathata hela mme ke re ke na le tshwenyego lengwe la road levy go lebega go le gore ditsela tsa rona di kgautanye mme go ntshiwa hela 30% ke yone e isiwang ko department ya e tshwanetseng mme levy ga ya direlwa sepe e diretswe tsone ditsela yaanong ke ipotsa gore ha minister of finance e ikipela levy e tsaya 70% e be isa 30% tota levy yone e diretswe a madi a isiwe ko roads rona re na le bothata mo ditseleng tsa rona ditsela tsa rona di saletse ko morago ke lebogela gore go tserwe tshwetso ya gore go hirwe matitšhara a temporary a hirelwe ruri
kana seemo se se ne se ba babalela ba sa nne sente motho a se ka ka nna le loan a se ka dira budget e ipe ka gore wa itse gore o temporary o ka nna a tsamaya nako nngwe le nngwe ebile go tla thusa le go tisa maduo a siameng ko sekolong ka gore bone mo temporary teacher ba ne ba tisiwa gangwe 4 weeks dikwele di seno na di bulwa ba hirwa so ha ba le permanent gora gore ha dikwele di bulwa ba tae ba tsweletse ba ruta bana ba bone ke seemo se e leng gore re tshwanetse gore re se itumelele a ka e ka bua ka di-achievements re di dirile re le umbrella for democratic change di tlhalositswe ka bophara mongwe le mongwe o di utule ga gona yo ka latola le rre Motausane tota he is very much supportive gore UDC e thwahetse ke re ke mo lebogele yana ka gore yene ke motho o le gore ke tsala a methata e thwahetseng ba gaetso ke na le bothata jo bongwe jo ke bonang puso e bo dira ha go dirwa budget mapalamente they are hardly consulted nna dikeletso tsa me ke gore ha budget e dirwa mapalamente ke bona ba itseng diemo tsa dikgaolo tsa bone ba se ka bata ba kopana le kgaoganyo ya madi gone ha e le gore they do not have an input mo go yone ra itse gore di-priority tsa di-constituency ke so before budget e dirwa ka gore sekele ya te telele a go nne le nako e le gore mapalamente ba budiwa ba nne le input ba supe di-priorities tsa bone gore ha go dirwa budget e be e le gore it takes care of those priorities ke kupo hela e ke kupa gore gongwe ministera a e lebelele e botlhokwa thata kgantile kana yano ga o le mo palamente o ipotsa gore seabe sa gago ke gone go na le dikga tse dingwe tse di tang ka opposition ba supa gore ga ba supporte ba re rana goromente ka mosekelampeng ebile go supagala gore ba re this is bad economics ke batla go ganetsana le bone ke re this is not bad economics botshelo ka ga bontseng ka teng hanga go a tshela o sa adime Karl Marx o kilare the real nature of man is the totality of his social relations gore no man is an island you can't live alone o le motho o tshela ka go dirisana le batho ba bangwe le tsona di banka they are there ili a positive measure ya go bona gore botshelo hela ka bojona go a tshela o sa adime so a re ska ra akanya ka ga re akanyang ka teng go dikga tse dingwe gatwe re tshwana le yo alafang seripa indeed ra alafa seripa ke dumelana le yone ka bophara gore ra alafa seripa kana re ithetse dikolo di kgauthanyi ya ka bona the force ba sile yana re ithetse go sena ditleliniki di kgauthanyi bo di drainage system o ska go a leba dikoloto ya ka lutwa tota re alaga seripa re dumelana le lona mme kupo a me ke gore go ska ga buiwa hela go tira ra alaga seripa tayang ka alternatives lo thuse puso e ke a rona rote re thusa batswana rote a re teng ka maano a gore re ka tokagatsa seemo se ka tsela e ntseng jang nna tota I support deficiency spending. I support it because we can't live without how dira budget wo wona gore gona le dikoloto kana deficit ke yone e go rutang gore o kgone go adima madi o kgone go thiba diphata tsonetse so ke supporta hela ke minne phat ba gaitsu budget how we lebelela o isekaseka ya go supetsa gore minerals ke number 4 mo the ka generator income ka teng the minerals dita number 4 with 12.21 billion me ra itse gore the minerals ne di re hamadi more than 60% ya budget ine itswa mo di minerals ya no ha di sule yana the minerals are generate any income these are rekwe nako e tsile ya gore re seka seke seemo se re bone gore re ka dira ya go oketsa seemo sonese me ke supporta gore
kana ke proposa gore a governmente a teka maano a thoagetseng re na le seemo re na le se re se bonang se sa di-business tsa ma-China di teng gone mo tsa batswakwa di teng mo ga ba duele tax ga o tsena mo dishopong tsa bone o duela ka cash because they are evading tax. So a seemo se governmente a se sale tota re bua ka sone kgapetsa but ga gona sepe se se dirwang go tsibogela seemo se ke ne ke re a go nne le thoagalo ya gore batho ba ba kgethe yaka mongwe le mongwe ka gore ba gweba they are benefiting from the business tsa bone tse di dirang mo lehatsheng lone la rona. So a governmente a lebelle mehama e mongwe a itshulelo e batswana ba sa ikgoneng go kile ga bo go na le dikoporasi di bereka sente mme ga di kgone. Why doesn't government take a lead mo go tsone gore ko morago a pepetetse batswana ba kgone go tsena mo dikoporasi di ule country wide but di ne di thusa to generate income for the communities. Government ngwa tsene mo bo agro-tourism a supe e le sekai ha ntse a tsweletse a rotloetsa batswana e tare nako nngwe batswana le bone bo ba tsena mo go yone ba lebile gore ya ba benefit. Gompieno ga gona se se diragalang there is gona le opportunity ya agro-tourism but batswana ga ba ikgone because ga bana skill gongwe le yone capital ga bana nayo. So a government a take a lead in these areas really a way of mobilizing the resources. Le gone go reka dikgomo batswana ba jiwa ntsuma ma zero tooth a tsewa gone ha iswa go South Africa a tsewa ka bo 3,000 bo 4,000 bone ba go a rekisa ka more than double the price. So government o tshwantse go tsibogela sone seemo se a lebelle gore batswana ga ba ise ba goroge mo seemong se ileng gore ba ka rana kgwebo yone a thuse dikgomo tse di rekwe ke government di rekisiwe ko nte di kgone go generate income for this country le gone batswana ba kgone go akola sengwe government ha ka reka o ta duela botoka go na le ba ba rekang gompieno ke seemo se ileng gore ga re a tshwanela go se tlogela se tswelela ya ka sentse. Ha re lebella budget Mr. Speaker, Madam Speaker, budget ha re lebella yana ra bona gore state president ke number 1 but from tlhaloso e re hilweng ha ya gore madi a ka bontsi tota a duela dikoloto re lebogela tshwetso eo ya gore masole ba ba sa bolo go koletiwa bogologolo ba ta kgona go duelwa but hela go na le dio tse dingwe tse ke sa di tlhaloganyeng ha ke tlhaloganye gore lands and agriculture yone e leng gore e jisa motswana ko gae e be nna number 6 mo kabong ya madi. Number 6 lands and agriculture ha o tsena mo jareteng nngwe le nngwe ya motswana ko ntekwa o ja yone agriculture yalo ha ya go nna number 6 ke propose gore a ipagame botoka e nne number 3 e ska nna go number 6 ka gore le hatsile gore re hete re kgone go tsela this ministry e tshwantse go thusiwa go ka isa di services go batho Clarification. Go na le transport and the infrastructure bona hela gore e ile bokae ke number 7 recurrent budget ya yone ke 1.93 billion development ke 3.86 billion which is quite low. How libile ka di tsela di kgauthanyeng ka teng di thabololo hanga ke dia goroga ba go batho go sena ditsela di tapile a re make sure gore di ministries tse dingwe re di ha madi a tshwanetse bo seda trade and entrepreneurship 1.20 billion bona hela a gone mo go ta tsholetsa dikgwebo tsa rona ra go adima madi ka e sa hiwa madi a sepe gone ke seemo se ile gore tshwantse gore le gale ka gore ke proposal ke kopa gore a seemo se sa go lebelelwa re se ka ra tshwana le government wa pele yo gana di proposal a re hetole re reditse gore mono wa reng ba gaetso nna kana ke tswa ko boteti ke kgaolo e tswang kgakala e saletse ko morago
boteti e tshwana le bo Kgalagadi North, bo Kweneng, bo Kavango, dikgaolo tse di saletseng ko morago. Ke kopa gore a budget ye e dirwang e go nne le mo go te affirmative action. Dikgaolo tse ka gore ga di bolo go salela morago lebaka le letelele. A di nne le go nne le budget, a deliberate move to upgrade them to a level e leng gore they can come to the level of other constituencies or districts. Di go tasela thata government wa pele o sala di lebala a di togela go morago ke seemo se ha ile runa go boteti go west. Go west ba ga itso ka gore ha o ka mpotsa gompieno yana gore maloba go no go dirwa National Development Plan 12. Ha o ka mpotsa gore ke hilwe eng go constituency is nothing. Se se tsileng se se ka bo se tsile gongwe ke se ile gore ke recurrent budget ya bothe. As for development budget, there is nothing that has been given to Buteti, except sila ye togetswe ke domkoraga ya na le ngwaga tse pedi tshwantse go dirwa le gompieno e gana go hela. Gompieno ha o ka mpotsa ka tsela eo ga gona se se dirwa e emi. O bo ipotsa gore tsela ya makala mabedi motopi go didimetswe hela tu. Ke ile go ministera ga ntshintse a ke tlhaloganye karabo tsa gago. Kontraka te e emisitswe ga go dirwe sepe go eme. Wa bona dipula di ana go a tshologa mono go tshetswe hale ga gona le ha ile sepe. Ke seemo se e leng gore se utusa bothoko. Ene dikgaolo tsone tse ke buang ka tsone tse ke a re di gateletswe because ke tsone tse e leng gore poverty le huma di hithelwa go nokong. Ke tsone tse e leng gore the level of our unemployment is very high. Elucidation. These are the challenges say the experience these underdeveloped constituencies. The prices sadilo bosamente bo dijo di go godimo in these areas. So totally ga re tshwanele le dikgaolo tse dingwe re go tase. Ha nka go ha example kana ba ga itse ke rumilwe gore ke te go kupa ha me ha ke my spirit is dampened. Tota ga ke itse gore a go ta dirwa sengwe gore ke thusiwe. Boteti yone ha ke bua e sale se go morago ha mpiano ha o ka ya go tsenyane motse o motona o ile gore ke headquarters. It was a headquarter ya boteti ka nako ele ebe e changiwa go isiwa go lethakana. Boteti gompieno ana yone Raikops e hitwa ke shaka o emine ile bone ba lekane ba yone. E hitwa ke Gantsi ine ile yone ba lekane ba yone. E hitwa ke Phalape ine ile ba lekane ba yone. E hitwa ke Shakawe ha gona la not even a single bank in the Boteti. Tota hela Boteti yone ke is the worst district in terms of development. So ki iputsa gore bothata ke eng a governmente wa meyo governmente yo ke moratang thata yo a bone seemo sa Boteti gore seemo sa Boteti se go tase thata ga dikgaolo tse dingwe. O bona ga o ka togela Boteti ka nna ke o ka re ke le siela e sena mayo le rayo then go mo in na problem hela e se kana ka sepe yang go Boteti la go bona seemo se. The other problem e re na le yone, we do not have visits from the executive. Re go power executive e Boteti ya go bona seemo se e khone go tlhaloganya gore se ke buang ka sone se bothoko. Elucidation. Se utusa bothoko mo go heteletseng. Vice President ga ise a ekwa, President ga ise a ekwa, ya ke di minister ra hela ba ne ka ba kupa maloba ba tsamaya. Le speaker ra tota ga ise a ekwa. Elucidation. Ke kupa gore go no go iwa kwa ba bone seemo sa Boteti se utusa bothoko me it is generating a lot of income for this country. So a re emeng ka bona ka dinao re bone gore go ka nna se a budget e reviewe ka seemo kana ka maikaelelo a gore sengwenyana se tsewe go tiswe project nngwe go Boteti. Clarification. Ba ga itse ka mahoko a kana mma ke tse sebaka se ke amogele budget me ke re a go nne le a di proposals so ke ra gore ke amogela budget on condition that the proposals tse ke di dirang tse di a amogelesega. Ke a leboga.
Honorable Kamal Jacobs. Clarify the. Ke a leboga, Madam Speaker. Ta ke tse sebaka se gore ke dumedise batho kolo batse, ke dumedise batho ba ko Peleng, ba ko Thema, ba ko 𝗕𝗓𝙗𝙗𝗓𝙗, ba ko Udolo, ba Pitikwe, ba Tsupeng North le Tsupeng South. Yaanong ne ke re bagaetsho ke kopa go responda budget e ka sekgwa gore ka gore la itse re na le makula, re na le batho ba basweu ba ba sa tlhaloganyeng Setswana. Order, Honorable Kamal Jacobs. Thank you, Madam Speaker. Yeah, right. Ga wa dirisa le go le siame. A go te makula. A te maindia. Batho ba le tsola se India. Kana se Asia. Ke tla boela morago le kolo ke tla irisa lokula ma India. Le makgoa le ba ba tswang South Africa. I thank you, Madam Speaker. Honorable members, I rise to debate the 2026-2027 budget speech presented by the Honorable Minister of Finance in this Parliament of Botswana. Madam Speaker, at the outset, I commend the government for a budget that balances fiscal prudence with social compassion. Madam Speaker, the introduction of the 300 Pula newborn grant, the adjustment of public works wages to 2,500, the 1,900 technical and vocational education training student allowance, the 1,400 old pension, and the rollout of new digital national identity cards demonstrate administrative modernization and inclusive social protection. Madam Speaker, these measures strengthen household resilience, stimulate domestic demand, and enhance service delivery efficiency. Madam Speaker, an inclusive budget is a realistic hope for all, building and sustaining better living in the new government, slowly but surely. Madam Speaker, the social architecture of this budget is anchored in long-term human capital development. Madam Speaker, the newborn grant supports early childhood welfare and the public works wage, injects liquidity into the local economies. The TVET allowance strengthens technical skills, aligns with industrialization, and the old age pension protects dignity and consumption stability among senior citizens. The digital ID system will reduce fraud, improve targeting of social benefits, and modernize government systems. Together, these interventions represent structured socio-economic reforms. An inclusive budget is a realistic hope for all, building and sustaining better living in the new government, slowly but surely, Madam Speaker. Turning to Lobati, Madam Speaker, the revitalization of Botswana Meat Commission is central to our economic recovery strategy. Recapitalization and governance reforms will enhance throughout capacity, restore international market confidence, and stabilize producer prices. Madam Speaker, moreover, Madam Speaker, developments to the BMC meat value chain plant will promote processing, packaging, and branding of premium beef products, ensuring that Botswana captures higher margins within the global value chain. Madam Speaker, this industrial deepening supports export, diversification, and foreign exchange growth. Madam Speaker, an inclusive budget is a realistic hope for all, building and sustaining better living in the new government, slowly but surely. Madam Speaker, the modernization of the BMC tannery and the establishment of the leather park represent a deliberate shift towards beneficiation. But transforming wet blue raw hides into finished leather goods, Lobati can become a competitive leather manufacturing hub. Madam Speaker, the leather park will cluster SMEs, attract foreign direct investment, facilitate technology transfer, and create employment for youth trained through technical and vocational education training institutes. Madam Speaker, the vertical integration strengthens the industrial resilience,
and broadens our economic base. Madam Speaker, the 2026-2027 financial budget roadmap is clearly visible. An inclusive budget is a realistic hope for all, building and sustaining better living in the new government, slowly but surely. Madam Speaker, the Milk Africa project needs additional budgetary allocation since its potential equally contributes to agricultural diversification and agro-processing growth in Lobati. Madam Speaker, expanded dairy production enhances food security, reduces reliance on imports, and stabilizes rural incomes. By integration smallholder farms into formal value chains, the project stimulates backward linkages in fodder production and forward linkages in retail distribution, Madam Speaker. Increased local milk output strengthens the balance of payment while supporting the nutritional outcomes. Mark my words, Madam Speaker, this inclusive budget is a realistic hope for all, building and sustaining better living in the new government, slowly but surely. Madam Speaker, I commend the Minister of Finance and the UDC government for such a realistic budget instrument and its inclusiveness. Point of procedure, Honorable Aro. This budget considers prudently accommodates the fight against challenges. Honorable Jacobs. Ma? There is a point of procedure. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Jacobs. And also for your own benefit, I find that you are raising a number of points, but my question is, the appropriate minister is not here. Who, in this case, who is going to take records of this? Please respond to me back. Yeah, Honorable Aro. Thank you. It was. I saw raise out of procedure. Can I know a point of procedure? How call la kana clarity. Hari itse gore o laelane le mang jang yaanong ena ha mo out of procedure. Ke a leboga, Madam Speaker, but ne ke rela for that purpose gore gongwe ha ne re ka itse gore mme ke mao ile gore o tseela ministera di notes kana ka gore re to tswela re bua mme re sa itse gore re bua le mang. Ke a leboga. Ha lo gore go na le se se laetsweng se laetswe ke ra gore mmene ga molato is not out of order. Se se leng teng ke gore ba go utlwile o laetsweng o reditse. Procedure, further procedure, Madam Speaker. Further procedure. Or clarity. You correct me. Madam Speaker. Honorable Jacobs. No. Honorable. Madam Speaker, I think very, very clear. Last time I had a haggle with Honorable 𝗕𝗓𝗓, the subject on the table. This is not just any other ministry. We are talking budget. And we need either the minister responsible to be here or at least the leader of the house. In the absence of Vice President Aaron is very correct. The notes. Madam Speaker. Madam Speaker. Honorable Ministers. Yeah, the VP untied. Continue, Honorable Jacobs. Continue. I thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I commend the Minister of Finance and the UDC government for such a realistic budget instrument and its inclusiveness. This budget considers and prudently accommodates the fight against challenges of the agricultural sector, particularly the foot and mouth disease. Madam Speaker, a good budget estimate is appraised and allocated to help cattle farmers make foot and mouth disease campaigns and implement preventive practical protocols to educate the farmers and eradicate the spread of foot and mouth epidemic. Madam Speaker, I, however, remind and make a suggestion to the President to instantly appoint a full Minister of Agriculture and a supportive Assistant Minister
to address agricultural challenges and advance the national investment in agriculture, food and meat security. Madam Speaker, Botswana have lost money, cattle and even lifelong businesses, investment in agriculture due to incomplete ministerial stewardship and leadership in agriculture. Ever since we lost the late Honorable Chimbombi, may his soul rest in peace. Madam Speaker, our actions as the ruling government in addressing agricultural challenges must prove that we really care for our people, about our people's lives, and the investment as agriculture is their means and earning as a living. Elucidation. Yes. Mr. Speaker, Madam Speaker, water insecurity remains a non-negotiable pillar of sustainable growth. The Lobatse Water Master Plan, supported by infrastructure improvements at Penang Dam, will ensure reliable bulk water supply for domestic, industrial and agricultural use. Stable water provision reduces operational risks for industry, enhances investors' confidence and safeguards public health. Madam Speaker, water reliability is particularly critical for meat processing and leather production and dairy operations in Lobatse. However, this budget instrument needs to accomplish inclusivity and realistic hope for all, building and sustaining better living in the new government slowly but surely. Madam Speaker, energy sustainability is equal vital. Lobatse needs solar energy, expansion as an economic necessity rather than a luxury. Madam Speaker, investment in solar grid, solar farms and distributed rooftop systems will lower electricity costs, improve grid stability and reduce carbon emission. Madam Speaker, renewable energy strengthens the industrial competitiveness, especially for non-energy intensive sectors such as meat processing and leather manufacturing. It also aligns with Botswana's climate and commitments and green growth agenda. Madam Speaker, this growth agenda renders this inclusive budget relevant and a realistic hope for all, building and sustaining better living in the new government slowly but surely. Madam Speaker, the healthcare infrastructure improvements are equally transformative. There is a necessary upgrading to the Athlone Hospital, which will expand specialist care, improve diagnostic technology, and reduce patient referrals outside the region. Madam Speaker, there is also a necessity for enhancement at Sabrana Hospital, which will also strengthen the mental health services and expand rehabilitation capacity. Madam Speaker, improved health outcomes directly enhance labor, productivity, and social stability across the Southern Corridor. This is why we say that this inclusive budget is a realistic hope for all, building and sustaining better living in the new government slowly but surely. Madam Speaker, infrastructure connectivity remains a key driver of competitiveness. Improvements to the internal road network in Lobatse is a top priority since it will reduce congestion, enhance mobility and support residential and industrial expansion. Madam Speaker, the construction of the Eastern Bypass to decongest the town center, Lobatse, and link directly with Pioneer Border will facilitate efficient cross-border trade, reduce freight transit time, and strengthen Lobatse's role as a logistic gateway. Madam Speaker, transport efficiency directly influences trade volumes and investment attraction. The roadmap is clear. This inclusive budget is a realistic hope for all, and building and sustaining better living in the new government slowly but surely. In conclusion, Madam Speaker, the 2026 budget integrates social and protection with productive investment, institutional reforms, with infrastructure development, and also need to accommodate heritage preservation with industrial expansion. For the Lobatse constituency, it charts a path to town, diversified growth, job creation, and sustainable urban transformation. If implemented with accountability, transparency, and discipline, these initiatives will reposition Lobatse as an agro-industrial, cultural, and logistical hub within Botswana. Honorable members, this inclusive budget is a realistic hope for all, building and sustaining better living in the government slowly but surely. Elucidation.
Elucidation. Elucidation, come on. No, ke setse ke emetse speaker. Elucidation, Elucidation, Honorable Igwe. Enyake, Honorable Jacobs. Tota o buile yene ke batile go ke khayo e buile ya nthaele. Me ka o tse o yela go butsubo. Ne ke batla go e gatelela. Ke go okeletsa gore kana ga re na le lephata le kana la lehatshe le temothuo. Me le sena tona yo heletse a substantive holder of the position. Gonna le mo go tweng go thoka confidence in decision making. Ha le motho a tshwareletse. Ke kganye ile gore e bothokwa tshwantse re gatelele e bile re kope le one puso ye e leng ya gago le wena gore e dire ka bonako gore no elucidation e ke ya ga a go le didimale gore because go tshwana le gompieno re wetswe ke sero sa malwetse a tshwanetse gore go tsewe ditshwetso ka bonako le motho wa yone mme a e ka ke wa ya kontwe o sena moeteledipele yo papametseng ke yone puene ke batla ke gatelele gore o buile ntha e bothokwa thata re tshwanetse re kgwethe puso e bile re ikope gore e dire jalo ka bonako no ke a go utlwa re higwama mme o tshwanetse o tlhaloganya a se confidence mo boeteledipeleng ke gore re latlhegetswe ke motho o na eteletse pele agriculture yaanong ra mo replace o tlatla o tla ira decision ya gore o tsenya mang yaanong yeo e buang ke ya sepolotiki wa bo batla go difera batho hela go sele yaanong bagaetsho ne ke re yaanong tla ke bua ka Setswana ke leke go akaretsa gore ne le reng lona ba kganetso kana maloba ke le utlwile le re budget e ke ya mataese mme ke tsa gore lona ya ka di bua ka mataese yana bo daise ke lona because ke ra gore le ka se ke le bua le re budget e kana o ka re ke mataese a tshamekiwang mme le sa teka ditharabololo kana o itse ga o ganetsa selo bogolo ta ka tharabololo gore nyame re ka thotogatsa ga kae ra bankanya ga kae yaanong ga o tlahela o lebagane le rona gore nya o itse gore keng budget e ke a tlala ke eng kana go tshwana le bo minaise ba ba gagabronisane gale ba re order Honorable Jacobs yaanong nna ke a re o itse gore keng Honorable Jacobs. Clarification. Honorable Jacobs. Honorable Jacobs. Honorable Jacobs. La bona dithabolo tse di tlang. La bona ba 300 la bona ma 1400 a tlang. Ya no togela go aketsa batswana nela batswana sebaka gore at least after 5 years ba kgone go Clarification, my friend. Clarification. Honorable Jacobs. Honorable Jacobs. Vuela. Ya, tima mic. Motlotlegi o itlwaetsa gore ga o bua o reetse gore ga o bidiwa o reetse a o kwa nkutla ka gore wa itlhodia nthetsa o buile magoko a mangwe a sa siamang go o re bo minaise o pa re o boele morago magoko a gore a kgone go ntshiwa mo hansate Honorable Jacobs, ka retracta statement se no se bua o re minaise boela magoko a morago nyabe ke tla boela morago mme tota go na le batho ba emang go Clarification, Jacobs. Clarification. Aye. Honorable Jacobs. Boela ha. O idroe magoko ao. Re go reditse gore a kgona go ntshiwa mo hansade. Le sa go tshameka. Nya Madam Speaker ke a boela morago magoko mme tota Madam Speaker batho ba kganetso ba latlhegile ba ska leka go latlha batswana ba ska leka go tsenya bolwetse mo tlhaloganyong tsa batswana
Clarification. 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 It's allowed. Clarification. 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 Clarification, Kamal. Hey, tell me now, All members, the floor is open. Minister of BMC. Honorable Kaiser. Honorable Barong bench ya ha Honorable Jacobs. Akweli itshwareng sentle. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Gongwe o ntetelele, Madam Speaker, to start by congratulating the education fraternity in 𝗕𝗵𝙗𝗡𝗗 under the stewardship of the Chief Education Officer, 𝗕𝗶𝙗𝙗, for the splendid job and the just released result. That in the midst of this economic turbulence, shortage of resources, dilapidated infrastructure, 𝗕𝗵𝙗𝗡 still produces the best result. This shows that indeed 𝗕𝗵𝙗𝗡 is an uncommissioned education hub. Madam Speaker, mo maduong a lekwalo la bosupa, matshwao a dikolo tsa rona a sekolo se go teng se ko tlase ke 84%. Se go teng se ko tlase go tega sa dira sentle 84%. Me re bona gore madu ona a tsholetsegile go tswa mo ngwageng o hitileng ka gore ngwaga o hitileng a na tsamaya go 83%. Me re na le dikolo tse di humileng go 100%. Madam Speaker. Procedure, Honorable Ramohapi. Nyane ke re ke o gakolle mo totegiela gore kana tshentse ra tshwise puo le nngwe hela ha bua puo sekgwa a bue puo sekgwa a bue puo Setswana a bue puo Setswana ana ha sentse ra re bua sekgwa kgante le bua Setswana le ba kwalang ga o ke ba itse go kwala standing order sa rialo sa re o tshwara go ruta standing order sa re o tshwana gore o thope puo yo buang ka yone ska simola ka sekgwa kgantelo go Setswaneng bua ka puo le nngwe hela ke a leboga Madam Speaker. Nyame o hakolla sentle. I care for the purpose of recording. Ari bua English, ari bua English bo hetsa le wena bua Setswana se helele. Continue. Nyame ke a leboga Madam Speaker. Yo kana o palotse ke bonno. O ntse a bua ka sekgwa le Setswana ya no a rona re bua yala o bona o kare ke mathata. Tsepamela mo bonnora o tsohela mo dikganyeng tsa phipo. Point of order. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Honorable Ramohapi. Nya nna ke ipotsa gore yaanong monkana ke counterpart a me a re molato a meke kana ne ke gakolela gore standing order sa riana ne ke sa mane ne ke sa re ane ke bitsa ha ko mangwa gore gate ke palotswe ke bonno ha kae hela ka gore ke mo kopetse mantu ko BCL ana o sega hela ha ke tsora re mathata ke nna ne ke go gakolela hela gore nya standing order sa riana motho tegi ne se gore ke bua ka lepehela ne ke gakolela hela ka moment. Honorable Kaiser. Madam Speaker. Madam Speaker, pertinent to JC result, the list school obtained 52.3%, and the highest attaining 76.3%, which is Moepong Community Junior Secondary School. Madam Speaker, as I move towards my debate now, I have chosen to title my speech with a title that says, A Budget of Elegant Words, Fragile Promises
and deferred pay. Madam Speaker, first and foremost, one must ask themselves, what is a budget? What is its importance? Madam Speaker, a budget appropriation presents an opportunity for citizens to align their individual interests and aspirations with government's financial policy, revenue projections, and expenditure plans for the upcoming financial year. A budget must outline opportunities for citizens. Mr. Speaker, Madam Speaker, Madam Speaker, the youth that are out there, when they look at this budget, they must see opportunities within the very budget. Those who have disabilities or living with disabilities, when they look at this budget, they must see solutions to their problems. Those who are street vendors in the streets, when they listen to this budget, they must see opportunities in this budget. Madam Speaker, from where I come from, there is a place called Mapakata. This is a place where squatters are Madam Speaker. Record. Madam Speaker, we have what we call home-based care units. Wherever they are, listen to this budget, they must know what is coming for them. As we speak, they have a remuneration of around 300 pula, which is not enough to sustain them throughout the month. But as we speak, Madam Speaker, this government has prioritized other people and forgotten about those who are taking care of our people. Madam Speaker, the 2026-2027 budget speak of a holistic approach that is from a transition from a diagnosis to a delivery speech. Yet beneath the polished language and technocratic confidence lies a budget that struggles to reconcile ambition with reality and fiscal prudence with social agency. Madam Speaker, the minister has been commendably honest. The speech acknowledges that Botswana is in trouble, that our economy is contracted, our fiscal buffers are eroded, that diamond dependency remains a structural weakness, and that our foreign exchange position is under strain. This is a welcome honesty. But, Madam Speaker, honesty does not grow the economy. The private sector, in which the budget now expects to take the lead, is operating in an environment of weak consumer demand. The budget assumes that the private sector will rapidly fill the space vacated by government spending. Madam Speaker, the figures speak for themselves. The 2026-2027 budget projects a 26.35 billion deficit, of which 18 billion of it remains unfinanced, with 22.3
billion still required to close the gap. These are not just transitional numbers, they are structural warnings. Madam Speaker, the total debt now stands at 90 billion. And also, Botswana has reached a domestic statutory debt ceiling of 20% of the GDP. Madam Speaker, se se bonang se supa gore goromente wa rona ke goromente wa pinyori wa pinyora wa adima madi mo go gakgamatsang o tsenya lefatshe la Botswana mo dikolotong. On a point of order, Madam Speaker. Point of order, Ramaswamy. Madam Speaker, a ke itse diteme tsotlhe mme ne ke tsaya gore golo ga re dirisa Sekgowa le Setswana jaanong gongwe a se ke a nna le 𝗥𝗘𝗖𝗎𝗓 mo go rona a re tlhalosetse gore pinyori o ra eng ga a ka palelwa ke go ta ka tlhaloso hela a le boele ko morago ka goreng mafoko a amogelesegang a teng mo palamenteng gongwe ne ke re o mo kope goreng mafoko a tshwanetse re a nne a amogelesegang a re a tlhaloganyang ba rote. Thank you very much. Mme o ka bo o kopilela clarity gore a go tlhalosetse gore pinyori ke eng. Honorable Kaiser, pinyori ke eng? Madam Speaker, motho o ntshamikisetsa nako yo. Nnyaa le nna ke interested, pinyori ke eng? Ke go kolota, Madam Speaker. Kolota. Ko ga rona la ke Setswana la sa buiwa sa go pinyora. Madam Speaker, o se tsang ke sa le mo timing yana. Madam Speaker, puo ye ke buang ye e supa gore lefatshe la Botswana le mo mathateng. The economy of this country is in a valley. It is crying for help. Unfortunately, those who have been entrusted with power, they've got no plan. And those with a plan have got no power. Madam Speaker, I must note with confidence that the Botswana Congress Party has a plan to build a high-wage economy that works for all, one that will support a 4,000 pula minimum wage by 2029, a plan to build a universally good and accessible standard-based national health system, a plan to build a standard-based fourth industrial revolution education system, a plan to build a robust culture of good democratic governance. Madam Speaker, oftentimes I speak of the importance of owning the means of production, that people who do not own what they produce will forever rent their future to others. While in China, Madam Speaker, I've learned that poverty cannot be defeated by charity. It cannot be defeated by slogans or short-term relief. It can only be defeated when communities control land, factories, skills, technology, and markets. When ownership sits in the hands of the locals, wealth circulates at home. Jobs are created with purpose. Citizens become empowered. Madam Speaker, the true battle against poverty begins the moment a nation chooses to entrust its people with production, backs them with policy, and protects their state in the economy. Own production and your destiny is guaranteed. Madam Speaker, I want to pick from the budget speech
where the minister emphasized that government has been able to source out new markets for the citrus projects. A welcome development, but it has got its own implications. As we speak, Madam Speaker, all the citrus products from that farm are exported to foreign markets. This is one thing that the Botswana Congress Party has been against for many years. We believe that... Point of procedure, Madam Speaker. Point of procedure, Honorable Kwama. Di standing order tsa ntwedi re ha gona mopalami tshwantse a go hurarele ya no re motsamai a ye ko stilo sa gawe kana a nne sente iska le baka ga go letelesege mo tsamaiso ya parliament gore a lebe ka kwa wena o sa mmone ga go letelesege go thelela. Honorable Motsamai. Khakollo e nnete 58.7 nna sentle hela la utlo go consult o ska wa tennis dilo wa selebisa kwa ke sa go bone. Continue, Honorable. Honorable Kaiser, debate. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, ha re reditse speech sa ga Minister of Finance o na tlhalosa gore the citrus farm e ko Phikwe e dirile dipoelo mo ngwageng o hitileng se tamorago ga gore mo ngwageng o hitileng ra be re eme ka dinao ko toropong ya Selibe Phikwe re etela thata yone farm yone Madam Speaker e leng gore e na re ha re a go tsena teng go na ga ra tlhalosetswa gore dinamune le tse dingwe hela jalo di ne tsa se ka tsa kgona go kgetiwa kana go to be harvested ka dipalo tse di go godimo ebile beng ba farm e ba supa gore ba tla nna le ditshenyegelo mme mo puong ya ga minister e supa ha farm e tswa go nna le dipoelo hela tse di seng kana ka se mme sone se ene le sengwe se le gore ne re sa se itumelele ka gore go ne go buiwa le gore go hirwa batswakwa ka gore farm ya lathegelo ya no re ipotsa gore go diregile ka tsela e ntseng yang ba ne ba lela ka dilose gore gompieno e be go reportiwa gore ba kgonne go dira di-profit tse di kana mme se sengwe se ke batlang go heta ka sone Madam Speaker ke gore kana go na le kganye ya Constitutional Court e leng gore madi a yone a 275 million. Procedure. Procedure, Honorable Motsamai. Ke a leboga Madam Speaker nna tshepapa. Ke a leboga Madam Speaker. Kana o ntse o re gakolla thata ka kga ya gore ha re tshoma sekgowa re tsepame re tshome for recording purposes. Ha re le gore re bua Setswana re bua sone Setswana. Mokauleng ha wa na tswa bua puo ye ka moso kgantele o bua ye ga batho ba recording ka kwa ga ba itse le gore ba kwale jang ba re gore ha kae. Honorable members, make answer khakollo it's true standing order 15.2 se supa gona gore once o dirisa English mo speeching sa gago once o tsa Setswana mme a se Honorable Kaiser here rotlhe mo ntlong re dira yalo so a re itlwaetseng go dira jaaka standing order se bua ba gaetso re ntse re tswa mo tseleng ya la rotlhe so a re lekeng go ipaakanya gore re choose one language re dirise. Ware aliti sekgowa bana di dimala
Madam Speaker, ne ke tlhalosa gore kgang e ya Constitutional Court ya 200. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Muswan. E ke re gongwe o re baakanyetse because the honorable member here o tsere 90% a dirisa Sekgowa. Jaanong ke akanya gore molao o mo pati ke gore a tswelele ka language yone e. Jaanong ne ke akanya gore ke yone tsamaiso ya ntwa ka gore o na a shabela ka Setswana. Jaanong a hetse ka Sekgowa ke yone tsamaiso ya ntwa. Ha ana choice ya go change gompieno. Thank you. Honorable Muswan, ke ntshitse ruling ya gore a re lekeng go ipaakanya lotlhe le dira jalo. So, lesa honorable a leke go baakanya jaaka le lona hela le na le diphoso tsa teng mo lesela o tla nna ntse ipaakanya o tla tlwaela. Honorable Kate. Nyayo o ntiela go debate, Madam Speaker. Ha ke tswa ha ke bua sebiro. Ke bua sebiro ha ke tswa. Wa itse gore go bua hela mo parlamenteng. Togela go batla go ntiela nako. Togela go batla go ntiela nako. Ne ke bua ka 275 million, Madam Speaker, wa Constitutional Court. Yo e leng gore government eno o na sa mo budget ya no ke ba gompieno ba tabogile ha di tsore 275 million ba mo tsaka ke no re buang gore a ba mo redirect a ye go dikolong a ye go point of order, Madam Speaker. Honorable Muswan. Yeah, Madam Speaker. When somebody is misleading the nation, as super horing Madiana as a budgetel, he's misleading this nation, and the information that he's providing is false. He's the one who approved budget, justice and correctional services, and a constitutional review. So, he's misleading. Correct, he's misleading the nation. Honorable members, a korone re itse gore ha motho a debate ha o sa dumalane le ene ha o dumalane le ene wena o tla re ka debate ha go bo ba di tlhang ka ha di tlhamaletseng ka teng. Continue. Order, Madam. Order, Madam Speaker. Ke kopa gore re honore sentu e se dumalaneng. Ka jalo re Muswane ke la bo 6 a ntse a ema a ntse a bolla gore ga a bue procedure. Ka jalo ke kopa gore a tswele konte. Ke a leboga. Honorable Kaiser. Ke a leboga, Madam Speaker. Me ke ne ke bua gore madi a 275 million a redirectiwe a lebelle a isiwe ko di priority, Madam Speaker. Me ne ke re a isiwe ko dikolong ya ka re bua yana, Madam Speaker, ko sekolong sa technical college ya 𝗕𝗵𝗹𝗡 re na le mathata ka gore di-course di ka tshwara 3 ga di a accreditiwa as we speak. Bana ba heta 46 ba ntse ko malapeng ka gore di-course tsenetse ga di a accreditiwa. Yaanong madi one a kona a tshwanetseng gore a ye gono kong a redirectiwe go ye go makiwa sure gore ko dikolong tse go na le equipment e ke irang gore di-course tsone tse, Madam Speaker, di kgone go tswalela di rutiwa mo ko 𝗕𝗵𝗹𝗡 Technical College. Madam Speaker, ha ke tsamaela go go digeleng puo ya me go na le puo e buiwang ke ba ga rona ba UDC ba gore bone ga bana social contract le bathopi, mme ke batla gore ke ba gakolole ka gore bangwe ba bone gone ba kile ba tsena ka kgoro ya sekolo sa molao gore go na le a legal principle e bidiwang gote promissory estoppel. This legal principle ke kganelang o pehela gore yo dirileng ditsholohetso tse leng gore o pehela o ka baya mo go tsone ga a tshwanna go di hetogela, ga wa tshwanna go di hetogela ka tsatsi lepe. Ya no re bona ba kaulengwe le gore mo tsatsing la gompieno ba batla go hetogela maikano a ba inetseng gore ba batla gore ba ye go direla Batswana eng. Ba tisitse manifesto o ba o beileng Batswana pele o e leng gore Batswana ba ba thophile ba lebile one manifesto eno e seng bonte jo bo buiwang ka bone.
yaanong bakaulengwe ba tshwanetse gore ba sekegele maitlamo a bone pele. Mme Madam Speaker, ha ke tswelela yaanong go digela puo ya me. Madam Speaker, in exercising the patriotism and continued effort to demonstrate fiscal responsibility amid Botswana's economic challenges, I have Madam Speaker. Madam Speaker, ke tlhalose gore ke tsere tshwetso mo tsatsing la gompieno gore di tshwanelo tse di ntebaganeng tsa parlamente ke di ithole, Madam Speaker. Mo tsatsing la Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Molitsi. Madam Speaker, ke tsa gore gongwe Honorable 𝗕𝗓𝙗 o na le lobakanyana a ntse a le hano. So kgang ke gone gore o ithalose gore tota o setse language e morago. Ka gore ha o ka kwa a tshwara kwa bo o tshwarang. re hitile ko nta ke tswelele, Madam Speaker. A kolne le reetsa le sa go tlhasalana ka dipuo tse di sa tlhokagaleng. Honorable Winter Molutsi, re ntse ra addressa issue eo ya go tlhakanya di-language. But ke kopile Honorable 𝗕𝗓𝙗 gore a nna le ke go ipaakanya because re diralo mo parlamente re le bantsi, so a re ithuteng re itlwaetse gore o choose language looking at standing order 15.2 ya rialo. Yaanong ke ntse ke emela ke bua jalo gore a re lekeng go baakanya maleme a rona because le setse le tlwaetse go dira jalo, ano a re ipaakanye. Wena ko hetse Honorable 𝗕𝗓𝙗. Madam Speaker, ke tsa gore yaanong le wena ga wa hapoga yaanong ha o rialo. Ya ra ska ntlasela o tla tsena bo mathateng ka re hetsa. Umphile nako ya 20 minutes Nya, Honorable 𝗕𝗓𝙗, nya nna ha batsa a o rialo yaanong ke ema ka dinao. Ha o tshwanetse gore o debate o nna o ntse o re batho ba nkitsitse mo nnetlaneng gantele kana ba ntsela no. O jana ko hela wa tshameka o ka ba hela o heditse speech sa gago wena o itiang because you are listening to side remarks. Procedure. O hetse netane ya gago wa bona re go iragala. It's because hela ha o tlhaga le go hetsa. Procedure. Madam Speaker, kana nako ke ya me umphile nako ntogala hela ke dirise ka ha ke batang ka teng. O ska nkgopakgopetsa ha le bone ba nkgopakgopetsa o le wena o ska nkgopakgopetsa. Ona 𝗕𝗓𝙗 tloga ke gore a nna ha batse le sa go ntlhasela o tloga nna ha batse o tloga nna ha batse because o ntshiwa mo tseleng ke bakaulengwe ba go ba nnetse go radionyana o tla nna ha batse because ga o re ke a go tlhasela ga o bue nnete because wena o tshamekang ka nako ya gago wane o emela gore batho ba nketsha mo tseleng o ntshiwa ke batho mo tseleng ka gore ga o a concentrate mo statement mo speeching sa gago. So please, let go baakanya statements sa go hela o bue o hetse. Le sa go retsa di side remarks. On point of procedure, Madam Speaker. On a point of procedure. Madam Speaker. On a point of procedure. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Higwa. Wena na habatsi. Nyami ke a leboga Honorable Madam Speaker ke a leboga. Madam Speaker, se stilo so untse mo go sone seo se marapo thata ebile ra se tota se marapo hela se kanang ka sepe mme ga o le ho ke gore o sireletse leloko lengwe le lengwe la ntuye ebile o le sireletse mo go ba ba mothaselang yaano ga go lebega ikete le wena o simolla go mo thasela le go mo kgoreletsa mo go bueng ga go nne sente. Point of order, Madam Speaker. Point of order. Point of order. Point of order. Ansala mo point of order mo lesawela. How is it? Madam Speaker, gore ntuye e ne le dula le le siame ke gore ke sone se di stand order di supa gore Speaker, ale ke gona
impartial. A sireletse mongwe le mongwe. Yaanong ga o manya motutegi gore o slow, I think you are being unfair to him. You are being unfair. And the right gore o tshwere marapo, me is unfair. It should not, ha wa tshwara go mo khopetsa ka tsela ntseng jalo, unless hanko e le gore ene gongwe o bua le monako ye seng ya gago. Ga bua monako ya gago, ke ene o ijela nako. Ke ene o ijela nako. You should leave him to misuse his time. Aba o heleletsa ka heleletsang ka te. Ha I hela wena bo utsa nako ya gago. I think ha go ka re ka dira jalo re ta dira sente. Me ha o mo khobotela ka dipuo. Khantele o ta tshaba le gone go bua. Yeah, Honorable Hikwa. I guess kwa ke o manye Honorable Case. Ebile o makatsa gore ga o ene ga o mo re wa re ga tshwanna go hetola jaaka na hetola. Ke makala gore ena ga o mo re sepele la o sia. But sene ke le ka go se bua ke gore wena as the whip ruta Honorable Case gore ha debate a emise gore tsa di side remarks because o ijela nako gore a concentrate mo go sa se bala. That's why ke marakere a go hetse lo ena because wa retsa dilo aba na hetola ka tsone anong wa timela mo tseleng because o retsa dio tse di ka gathoko. I'm trying to encourage him gore a le se go retsa di side remarks a tswelela a retse because o latlhegelwa ke tsela hantsa re di tse di side remarks a se ke mo manye se lo ena ko ena o ntlhasela ke kopa gore re emise di point of order tse leng gore yanong re tswa mo tsele le ene Honorable Case anong o latlhegetswe ke monate wa go debate ke di netlane tse dintsintsi di order tse dintsintsi. Order, Madam Speaker. Honorable Case tswela gona order. Order, Madam Speaker. Case tswela. Ke a leboga Madam Speaker ne ke digela puo ya me yana gore ke lemogile bokete ba gore itsholelo ya lehatshe la Botswana e tsene mo mathateng a kae mme ke ne ke tlhalosa gore ke tsere tshwetso ke kwaletse speakera go through office ya ga clerk gore go simolla mo tsatsing la gompieno Madam Speaker for the next 12 months ke kopa speakera kana parlamente gore ke ithole mo go teng sitting allowance for the next 12 months se tagape order honorable members clarification clarification Kaiser. Honorable members totally direct a o tla ka re ka re le dikokwanyana mo go konyana ke gana go ne motho o sa ntse a buano le tsustse modumo ke le ira yalo le tlatla le hetola ka le hetolang ka teng procedure Madam Speaker. Clarification Procedure Madam a gona procedure clarification comrade. Me bile ta ke boelela gape Madam Speaker ngwe ha ba e utwa sente ke ne ke re ke tsere tshwetso ya gore mo financial year le mo go ne ke tsere tshwetso ya gore ke ithole gore ke neelo sitting allowance procedure Madam Speaker. Se gape se ta morao ga gore mo financial year e hitile Madam Speaker ke ne ke tsere tshwetso gape ya gore ke se ka tsena mo ntweng ya parliament ka jalo ke se ivela government contribution ya metsi ya point of order Madam Speaker le ya 70% wa motakase Madam Speaker ka tsela e ntseng yalo Madam Speaker ke a leboga. Procedure Order Madam Speaker. Procedure la ke tse di order ra di pehela go itlhela le itshwarela ka bagolo ga le dire sentle yo mongwe wa bua la tsosa modumo le recording kwa ga enne sentle. Order Madam Speaker. Order please. Honorable Moswane. Madam Speaker, ke emitsi Order Madam Speaker. me ke tse sebaka se go leboga motsamaisa dipuisano tsa ke rile ke go he order
maybe like it's a sebaka kola mothusa tautona raetso ndaba nkosinathi gaolathe ka tiro e molemo ya idirelana ga seleno ga salang a tlhongwa mo setilong sa bo vice Order, president. Madam Speaker. A ba tlhongwa gape le mo go nna Order, please. the Minister of Finance. Whip kwam ke kopa gore o restrain honorable Aro. Ke ne ke re, Madam Speaker, ke a kgola mothusa tautona la ga seleno yo e saleng a re go tlhongwa ga gagwe a itshupa ha le maatlametso mo tirong ya gagwe ebile a sa boihi bosula bope go dira tshiamo mo tsamaisong ya matlole a tsa lefatshe la Botswana. So se ke tiro e tona hela thata e batlang boikarabelo jo bo heletseng mme re tshwentse gore re ba the ruling party re eme mothusa tautona the Minister of Finance nokeng ebile re mo shapele matsogo go sepa gore re na le senata sa dinata. Go na go kua ba opposition ba lela sella sa mayo ba re re bata di project. On point of procedure, Madam Speaker. Ba ne ba kua ba re re kopa di project. Point of procedure, Madam Speaker. Ke santse ke bua sengwe. Oh, okay. Re bata di project ne ba kua ba opposition ba re bata di project ko ngami ba re bata di tsela ko ngami di khantse ba re dikolo di makgasa ra tsa tshwetso re le dirileng party gore le ga ile gore na le tsholelo ya go reisa madi a kana mo budgeting ya rona mme ka re itlamile gore re ta finance budget ya rona ka madi a puso le ba ba ikemetseng ka nosi a re tsenye di project tse dingwe tse re tla lekang gore re di adimele madi gore di dirwe di tshwana le dikgaolo tsa bo Kovango tsa bo Chobe tsa bo kae tse di na le mathata jaanong seemo se re tsena mo go sone sa gore re nne le madi a go teng ke deficit ya 18 billion go araba dillo tsa batho ba kganetso ga re mo fashioneng e kgologolo e le ene go arabiwa dillo tsa the ruling party hela le tshwentse re le itlhaloganye gore go thusiwa lona ga o kgala the 18 billion budget wa re emise ditsela tsa kgaolo ya gago wa re emise ditlhabololo tsa kgaolo ya gago mo le mo ledimogolo mo parlamenteng jaanong ra re kganetso le seke la nna bonkgata ke kaname amogelang gore amogetse diprojekte tsa lona tsotlhe mme ebile re a go di batela madi. Clarification. Se re tang ka thulaganyo e re le the ruling party. Clarification. Go na le kgang e bokete e ke batlang gore mothusa tautona a e sekaseke ebile a e lebelele gore re na le monno go tebogolo go ke the back four councils tsa bophirima tse di okeditsweng palo mo nako ya gompieno tse di mo lethokong la leshekere. The 18 billion pula yo o le ka go araba sello sone seo ko matshwenyego a leng teng jaanong ra re a ba emise boitemokanyi ba bata dithabololo mme ba sa bate madi ga re ya go kolotela bone re ra go adimela lefatshe le madi ba itira baledi ka ga ebile ba ntse ba sota ba re Point of order, Madam Speaker. a ba didimala ga e le gore ga ba bate Point of madi order, Madam Speaker. rona re isa dithabololo re sa lebelele gore our opposition kana o the ruling party. Point of order. Thank you. Honorable Muswai. Madam Speaker, ntueta be dule mo tseleng ha re ka letelela Honorable Muswane gore a tswelle ka line ya go ya debate o ha setšhaba impression ya gore ha ne e se rona le dikgaolo tsa rona tse di sa thabologang nka be go sena sekoloto mo lefatsheng la Botswana dikgaolo tsa rona ke tsone tse di dirang sekoloto mo lefatsheng la Botswana which is wrong. Madi a wa 18 billion deficit ha se madi a yang kwa hela otherwise nka be le gore ke ditoropo hela go dikgaolong tsa rona at the end of the year. So he's out of order go ra setšhaba a se rare ke rona ba re kolotisa lefatshe la Botswana. Honorable ke kgonegile I think go gongwe ne ke re ke a rialo ga ke tlhaloganye gore o e utlwa yang ene o e bua nna ke utlwa le sa dumalane ka ha e bang ka teng. Honorable Muswane. This 18 billion ra ba sello sa Batswana botlhe. On point of order, Madam Speaker. 18 billion ra ba sello sa Batswana botlhe. Remuswane is out of order. He's out of order. He's imputing proper what is mogorona. Gore re ba itemokanye. Gore ha re motho mo itemokanye.
a bua jalo mme a bua dikgang tse e seng tsone ke gore manega ka dipuo tse go rakanyetsa le gore tsenya mewa e seng yone mo go sa letelesegeng mo study order a sone seo. He's imputing improper motives mo go rona a thamalale ka debate ya gagwe a tlogele go rakanyetsa le go rera gore re ba itemokae. Honorable member, Honorable Moswane, debate hela o ska tlhaba ba bangwe ka mahoko sa dirise mahoko a tlhabang hela debate sentle o tlhamalle mo dikganyeng. Nya menne ke tsa gore lebaka lehoko la teng le teng mo Bible. Ke kopa tlhaloso, Madam Speaker. Lehoko le la boitimokanye le ra motho e le gore mo tsamaisong ya gagwe ga ana nnete thata le botsamaiso e leng teng e leng ka ga molaong o tsamaye hetogela a lebile di-interest tsa gagwe a sa lebelela tsa setšhaba kana a sa lebelela tsa modimo. Ga e le gore ke ba hoseditse ga ke itse mme ba tla intshwarela mme boitimokanye jone ga bo a siama mo parlamenteng. Kore o reetse Madam Speaker. On point of order, Madam Speaker. Ha motho a go ra are. On point of order, Madam Speaker. Mapele Honorable Hikwa. Honorable Moswane, kana o ntse o repeata se ke kopang gore sa dirise mahoko go tlhabantsha ba bangwe. Debate hela o ska wa tlhaba ba bangwe ka mahoko, please. Nya menne ke le boetse morago. Ko menne ke re ke go ra ke re Madam Speaker, ha motho a go ra are. Tom kra ga e botoka go na le UDC. Bane ba ntse ba eme gona le leader of opposition ba bua ka di-project tsa madi ba bua ka gore bo kgantsa di a mangwe ke bone ba winang di-project hela tsatsi lone ba bokolla ba re nya e le ne le botoka e ne go bua di-tendera ka lesika go lo mo le gone go a beletsa ke tsoro ka go nkaetsa gore mo tsamaisa dipuisano ka re ke gone mo go tlisang seemo se kereng ke boitimekanye ka gore ba ne ba lela ba re di-tendera tsa di-billion di neelwa masika le botsala. Jaanong tsatsi le ba re ne go le botoka go neelwa masika le ditsala. Ke emeletse. A ko le se go ira ka o dira yana ebile wa tshega ga o hetsa le sa go dirisa mahoko a tlhaba ka gore ga ba tswa kwa le bone ba irala tota le expecta gore go twe. Madam Speaker, ke kopa procedure. E kopa gore o dirise mahoko a go di beitela le sa go tlhabantsha batho. Go lo gantle selo sa ntlhaela ke gore motho o ngongoregile ke kopa re ska dirisa mahoko wa re wa boela kwa morago o bo boela wa dirisa le sa go dira ya. Nyame Madam Speaker, tota nkare ke go ja semenogane mme go ja semenogane mo go sa siamelang le ga tshela Botswana ba lebeletse dikgathego tsa bone tsa sepolotiki e seng merero ya setšhaba. Ga gona o ya gompieno yo lelang are o reetse di-debate ka tsamang ka teng Madam Speaker ba re UDC government ya re yone ga ena social contract le batlhophi mo bona gore ba hetola ba tsopola lehoko le lengwe hela ebile ba sa latedise gore ne go buiwa ka eng go ne go buiwa ka social contract versus the legal contract gore dilo tse dipedi ga di tshwane. Social contract ina le boleng ja yone, the legal contract ina le di-strength tsa yone. Go ne go sa tora itatola ka gore mo nakong ya gompieno UDC government it is the manifesto ya yone mo parlamenteng e hetotswe ko ona the National Development Plan number 12 ebile jaanong ra o diragatsa ebile ko ona re o kopela maditse mo tsatsing la gompieno. So ga gone o tshwanetse gore a tšhaba a re hetogetse maitamo ba ntse ba bala budget ya maitamo a UDC a batho ba ba lebale gore go ja semenogane Batswana ba re editse ga ba boka mathata ba sa teka di-solutions. Dikgang tse ke batlang gore re wele ka tsone ke tsa goreng Madam Speaker ke utlwa mongwe maloba a re go engwe ka dinao go gopole batho ba ba tlhokafetseng ka ntate ya botlhaswa ja UDC government a bua jela le mo parlamenteng ra thoka go mo emisa ka gore na a sireleditswe ke seemo se go tlileng ena o ta bua hela jaaka a rata go itlela a etsa mme ke batla go baakanya kgang ye ke re yo na bua jana Order, Madam Speaker. na bua jana kganya na bua ga se bua mmaruri. Ke a leboga Madam Speaker. Go thabisa ditho ntwe e tshwantse ga go a tshwanela gore re ka letelela gore mahoko a ntseng yana a tswelele
a recordiwa ga gona ope yo o dirisitseng lehoko la gore a re eme ka botlhaswa ja party ipe, not even BDP. Go no ga dirisiwa lefoko hela la gore a re eme re gopole ba ba rileng. Jaanong go tabo go le mo gatekeng go tabo go le out of order gore a bo go letelwa gore mahoko a ga reole a mogelo mo ntung ye a sena boammaaruri jaaka a sena boammaaruri ene. Nyame o ka bo mo correctile la gore di bua yana e senyana is not out of order. Bona moswa. Ke ne ke batla go tsena mo thulaganyo ya gore puso e ya bobile tlhomogi, puso e ya ditshwanelo tsa batho. Procedure, Madam Speaker. Ka seemo se se gagamatsang se se ngomolang pelo. Point of order, Madam Speaker. Puso tsa go sireletsa batswana kgathanong le Point of order. batho ba batho diano. Ya leboga, Madam Speaker. Madam Speaker, mahoko a diritsweng ke re moswana gore go tile reme ka dinao ka gore UDC e dirile se se dirile ga se boammaaruri. Jaanong mahoko ga e se boammaaruri mme a batla gore a buile mo parlamenteng yone ga se ga e tshwanetse gore e dumalane ke mahoko a le gore ga e le gore o na le bosupi ya gore mahoko a builwe a be bosupi ya teng mo tafoleng ga se na najo o tshwanetse gore a boele o mo kope gore mahoko a boele ko morago o bo kope gore a ntshiwe le mo hasading ka gore ga re a thoke. Ke a leboga, Madam Speaker. Yeah, Honorable Ghobotshwana. A re tsane ka ha buang ka teng a ba gore ne le re go iragetseng ka botlhaswa ba UDC. I think la ka correcta gore nna ga ra re botlhaswane re re ga le dumalane kwa nya wena seno a raba sa supiwa wena. Ke kopa gore re baakanya gore go mo point of correction kana ke kopa go ba khara ri yalo ne re e scanna ka e ka re motho is out of order ne go bua se ne se bua mme a hapantse mahoko. Procedure, Madam Speaker. Ke kopa gore re tswelele ga ke sa tlhole ke tsa ka gore yana la go dikolo ga mo gona kganye a re tswelele. Yeah, Madam Speaker. Na Point of order, Madam Speaker. Madam Speaker. No, point of order, Madam Speaker. You've made a ruling. You've made a ruling. Point of order, Madam Speaker. Continue, Honorable Muswai. Please. Madam Speaker, why? By it will get what Taba, how over Bante? How give a dog of Bolela Bamaru Babile? Go to UDC government. Rebatswana e bile re na le botho e bile re na le kutlwele bothoko e bile re lla le batswana ga balela ke so bona re tsere ditšhetso tse di gagametseng ra ba ra thoma le state of emergency sa go bona gore botsogo ta utuna tse ditšhetso sa go rekela batswana melemo ka ntate ya gore seemo point of order, Madam Speaker. ne se sa favor batswana le puso yana kwa go mpieno On a point of order, Madam Speaker. Rile ga ke batla go ba tlhalosetsa gore ba didimale Point of order, Honorable Case. There's a point of order, Honorable Muswai. Madam Speaker. Madam Speaker, Madam Speaker, ke dumela gore ha honorable o mwa kopa point of order. Ha ke dumele gore gongwe o tshwantse wa tsweledisa hela. Dumela ke gore ha honorable o mwa a bona gore go na le the house is out of order. O tshwantse gore a catch your attention, Madam Speaker. Obo moretse. Yana ka how ka school moretse. The house is going to continue until out of order. Yana o tshwantse ro moretse, Madam Speaker. Ke a leboga. Honorable Kaiser. Ha ke sna na ke rula. Ebe motho a batla go tsweledisa ha nka e ka mosupa. Because yana go ra re yana ruling ele le nnano ga ke sho gore ne ke rula. Le ntse le bona gore ha ke gana go tsaya motho. Ebe go nna le se se buiwang ha mongwe a batla point of order ke a bona gore it's something else but ga ke ka tsa mo go ntsenyana Procedure, Madam Speaker. a gona procedure Point of order. a gona sepela ke batla go wela Honorable Muswana a wela e ketleng hela pele Point of order, Madam. a ga gona ke tse sepe go tlhehela
a ke tse sepe tswelela o wetse. Moswanis. Madam Speaker, Tsweledisa. nne ke re ke tsene mo dikgang tse di botlhokwa mme nne ke re go gongwe ba se ke ba latola hela ka gore go naganelwa sekai ka motsadi mongwe yo o tlhokileng lesego ebile go te o na a le mo ICU go bua se buisene se le gone a re ke bothaso ja UDC jaanong ga ka ka re no go kaisetswa ka motho o tlhokaetse mo nako ya gompieno ebile go kaya go teng mo hansadi se ke se buang se ba se latolang ba tlhabiwa ke dithong ka gore ba ne ba rotloetsa setšhaba sa Botswana dipuo tse di senang boammaaruri ka gore letlhoko la melemo le na le more than 8 years le bile le wa se di patela di batla go tswalela mme di tswalwa ka ntata ya botlhaso ja puso e ne tsene gapele jaanong ga o ka kwa tsaya mo nako ya gompieno o bo maramara puso e mpšha e tsereng dikgato tsa go baakanya seemo sa melemo o bo e maramara hela o bona gore ya go gaisa o le BCP ya go gaisa ebile go tlhabisa ditong ka gore o ne o sa solela gore seemo sa melemo re tla se busetsa mo sekeng dio tse re a supa gore re a kgona ebile re tla sireletsa botshelo jwa Batswana dikgang tse dingwe ga o di lebelela o ka bona goreng go na le dikgang tse ntse go botswa go te expire ya melemo ga go na expire ya melemo melemo e ne e le melemo e le gore it was counterfeit e leng gore ne e beilwela mo di-story mo go itlela e tsubiwa e tshabiwa go busetswa ko morago dilo tse ra re di ne di le kotsi thata mo Botswaneng ga o ka kwa re wa ba gore Tom Koragane e le botoka e ne e dira dilo tse di bosula-sula jaana bangwe ga ke bua jaana ba re o bua jang ka gore dikoloti gona dikoloti o ne a kojwa ko Tom Koragane ebile go sa batho o re a emelele ka gore o ne a lwantsha seemo se se neng se tswa mo ofising ya ga Tautona jaanong ke batla gore le itse gore ke sone se ne se dira gore dikoloti a se ke a bonwa e le motho yo o tshwanetse go nna mo Tom Koragane kana go emela go tsewe ba bangwe same as Dr. Matshika yo ne a kojwela hela gore madi a kana ka 2.4 billion a tsene ka lenga la soloko a rometse go gongwe ko re sa itseng a re a go bua kae corruption e kana ya development manager model go be go bua moemedi wa BCP a re helang Tom Koragane le botoka go gaisa UDC helang batho ba modimo a le tshwana le yone elucidation jaanong ne ke batla go bua ka kgaolo ke supe gore ke tswa mo dikgaolong tsotlhe tsa lehatshe la Botswana Kgalagading Ngami Okavango Tsobe lehatshe lotlhe ko Bobirwa maetso seemo sa dikgaolo se di batla gore re le puso re hetole seemo go isa ditlhabololo ko bathong bao. There is a need for UDC government gore re bate madi a ka tshwarang 18 billion go tlaleletsa se re batlang go se dira gore dikgaolo tse le tsone di te di bone di tlhabololo go gaisa dikgaolo tse dingwe ka gore ba saletse ko morago dingwaga ga e le gore go mo go kgopisa ba BCP ka rialo ke tswa ko Tsobe ke tswa ko Ngami ke tswa ko Kgalagadi ke bone seemo se se thomolang pelo sa batho ba e leng gore ba tshela bokete ga gone se ba tshelang ka sone go ka tlhabisa ditlhong gore o pe mo parlamente wa opposition a ba ema kgathano le budget ye ya rabang dillo maleba ga ba siana ka difomo go ira national development plan ba kopa remo gwasa ba kopa the minister of finance gore tsenya project ne ba di kopela ba itse ra gone madi ne ba di kopela aba di mala ha lo ra ba itse re dirang ka gore ba re ga re itse go dira madi ke ba sa ipotse gore for 14 months we've managed to pay government wages and to pay dikoloto tsa Tom Koragane re sa kgaole le bone wa parlamente le yona ba reng ba kgaola di salary o bua hela ka rwa mogala madi a cash loan o batla gore laela ba bangwe ba ra re he we tsena ha ke tsena nte batho ba modimo ba sala ba sena madi ma parlamente ga la mogele se ke la gore ke mo parlamente ya re he we clarification la urana cash loan wa itse gore o charge 30%. Clarification. On a point of order, Madam Speaker. Clarification, Honorable. Point of order. Point of order. Clarification. Make you work at There is a point of order, Honorable. Thank you. Madam Speaker. Madam Speaker, kana mototegi ya no wa nthasela ya no. Ya no toko para mahoko a buile ngale a boele ko morago. Ka gore ha re batle go ka bua dipe ka botshelo ba gago. A se ka nna personally. Ya no mahoko a buile ngale a boele ko morago, Madam Speaker. Ke a leboga. Honorable Muswan. O tlhasetse Honorable Kaiser o reng? Nya. Tlhalosa hela gore UDC government
e tshwere go tlhabolla seemo se sa ko Phikwe ga mongwe ena a ba Yeah, tšhelete Honorable 30% a Moswane. interest wa bona Yeah. seemo se ga sa siama Eh. jaanong kana ba itumediša kore batho ba le ba kolote di-cash Order, loan Madam na re Speaker. tlisa go solva mathata Order, Madam Speaker. Honorable Moswane. Honorable Moswane. Ke go utlwile o bua hore mongwe o na le cash loan o tsa bo 30% wa re. Jaanong ke kopa gore o ska bua ka batho mo parlamenteng o debate. Le sa go nna personal hela debate hela o le ka gore le wena o na le tso di dirang a o tla itumela ba ema ba di bua le wena. Le sa go dirisa netlaneng senyalo mo debate mo parlamente Clarification. Clarification. na Clarification. ke ira dio dingwe tse le gore e chaile ebile res ora members ke kopa go announce sengwe le gakololwa General Assembly ka moso ka 10 mo chambereng. Ora Moswane tima mic. Gakololwa ne le General Assembly for tomorrow 10 a.m. mo chambereng. I shall now call upon the leader of the House to move a motion of adjournment. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente ke ta sutisa gore phuthego ya gompieno e khute gone ga ka nako e setse e re sile. Order, honorable members. The question is that this House do now adjourn. Order, honorable members. The question is that this House do now adjourn. As many as of the opinion say aye. As many as of the opinion say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it.